안녕하세요. 파생금융상품의 연구 제 3주차 강의를 시작하도록 하겠습니다. Hello, welcome to my class. Let's begin our third week of financial derivatives class. Okay. 자, 이번 주부터 선도와 선물의 이해, 그래서 본격적으로 파생 상품에 대해서 이야기를 하도록 하겠습니다. Okay. Now let's discuss our main discussion on financial derivatives, starting from forwards and futures. 자, 여자친구의 생일이 한 달 후로 다가왔다고 해봅시다. 그래서 여자친구 생일 선물로 금반지를 선물하기로 마음을 먹었어요. 근데 여러분이 금 시세가 매일매일 변한다는 걸 알게 됐어요. 그래서 지금보다 한 달 후에 금값이 내리면 다행이겠죠. 다행인데 만약에 지금보다 폭등한다 그러면 지금 사두지 않은 걸 후회할 것 같아요. 예를 들어서 지금보다 극단적으로 10분의 1로 확 떨어지면 좋겠죠. 한 달 후에 선물을 하는데 지금 사는 것보다 한 달 후에 사는 게 굉장히 유리한 상황이 되겠지만 한 달 후에 10배로 폭등했다 라고 하면 지금 살걸, 한 달 전에 살걸, 뭐 이런 생각을 많이 할 거 아니에요. 근데 문제는 그 한 달 후에 금값이 어떻게 될지 모른다는 그런 문제점이 있죠. 그래서 제일 좋은 거는 지금 사놓으면 한 달 후에 금값이 어떻게 변하든지 상관없이, 그죠? 지금의 그 가격으로 이미 사버리는 상황이 되기 때문에 한 달 후에 어떻게 그 금값이 형성이 되는지와는 관계가 없이 현재의 가격으로 이 금반지 가격을 고정할 수가 있어요. 근데 문제는 돈이 없어서 한 달 동안 아르바이트를 해가지고 돈을 모아가지고 그걸로 금반지를 사줄 생각을 하고 있는 거예요. 돈이 없어서. 그래서 보석상에 들러가지고 한 달 후에 이러저러한 디자인의 금반지를 꼭 사러 올 것이다. 그러니까 지금 돈 조금만 낼 테니까 한 5만원 정도만 지급을 할 테니까 한 달 후에 그 나머지 잔금을 치르고 지금 주문하는 특정한 반지를 사겠다라고 계약을 해요. 그래서 그 계약서에는 금반지 모델명과 뭐 금반지를 어떻게 만들어 주시오, 사이즈는 어떻게 해 주시오, 뭐 등등의 여러 가지 요구사항, 그 다음에 한 달 후에 지금 5만원을 낸 거 이외에 한 달 후에 추가로 돈을 내야 되는 그 금반지 가격, 그 다음에 지금 이미 성금 5만원을 서로 지불하고 지불 받았다라는 뭐 그런 거를 다 적게 되겠죠, 계약서에. 그래서 보석상하고 여러분하고 나누어서 가지게 되는 이런 거래를 많이 하겠죠. 이게 일반적인 거래예요. 요런 게 바로 선도 혹은 선도 계약이다. 요런 게 바로 선도 혹은 선도 계약이다. 간단하게 이야기하면 미래에 어떤 물건을 사고 팔기로 지금 계약을 하는 거예요. 미래에 어떤 물건을 사고 팔기로 지금 계약을 하는데 그 미래에 사고 팔 때 정해지는 그 가격도 지금 결정을 해버리는 거예요. 그래서 계약서를 써가지고 지금 모든 걸 다 결정을 하고 실제로 거래는 미래 특정 시점에 거래하도록 하는 그런 계약, 그거를 선도 forward 혹은 선도 계약 forward contract라고 부른다. Okay, let's do this in English. Your girlfriend's birthday is 1 month away. Well, actually, I don't think this example is quite suitable for you because we have 2 Chinese students and 1 Indian student and 1 Uzbekistan student, and Chinese students prefer the Korean language while the other students prefer the English language, and the English speaking students are all female, right? So I don't think this example is quite suitable for the English speaking students in my class, but okay, let's change a little bit. Your boyfriend's birthday is 1 month away. Oh, okay. It's not suitable again because the Indian student is already married, right? So in your case, your husband's birthday is 1 month away, right?
your husband's birthday is 1 month away, or your boyfriend's birthday is 1 month away, and you've decided to give him a gold ring as a birthday present. But you've noticed that the price of gold changes every day. If the gold price falls in a month, then you'll be happy, right? Because you can buy your gold ring at a very low price, right? However, if the price spikes, then you will regret not buying a gold ring now, right? For example, well, yeah, but the problem is that you cannot predict the future situation, right? You cannot predict the future situation. So the best way in this case is to buy a gold ring right now. Then you can fix the price of your gold ring now, right? At the present price, right? Then you don't have to worry about how the gold price will be in a month, right? However, the problem is that you don't have enough money now. So your strategy in this case is to work very hard for a month to earn some money to buy your gold ring present, right? In that case, you can drop by a jewelry shop and sign a contract to buy a gold ring in a month, paying a certain amount of money in advance now. That's a typical trade, right? You don't, if in case of jewelry, you don't just shop a jewelry, a gold ring, on the spot, right? You just make a contract to buy a certain specially designed product, specially designed gold ring in 1 month by paying a certain amount of money now in advance, right? That's a typical trade. So in our example, you drop by a jewelry shop and sign a contract to buy a gold ring in a month, paying 50,000 Korean won now in advance, which is a part of the gold ring's price, right? And of course, your contract contains the specific gold ring you want and its price minus 50,000 Korean won that you have paid right now, right? And this is an example of a forward or a forward contract. Forward or a forward contract is nothing but a contract to buy a certain product in the future at a predetermined price which is determined right now. Right? That's a forward or a forward contract. If you make a contract to buy or sell a certain product in a specified future time point at a price determined right now, then it is called a forward or a forward contract. So the gold ring, this gold ring example is a kind of typical example of a forward or a forward contract. Let's become more official. 자, 선도를 정의를 하면 어떤 자산에 대해서 특정 자산을 미래 특정 시점에 현재 정한 특정 가격으로 서로 사고 팔기로 두 당사자 간에 맺은 사적인 계약, 그거를 선도 혹은 선도 계약이라 그래요. 특정 자산을 미래 특정 시점에 현재에 정한 특정 가격으로 서로 사고 팔기로 두 당사자 간에 맺은 사적인 계약을 선도 혹은 선도 계약, forward 혹은 forward contract라고 부른다. 이때 그 선도 계약의 거래 대상이 되는 특정 자산을 기초자산 underlying asset이라고 부른다. 선도 계약의 거래 대상이 되는 특정 자산, 기초자산 underlying asset이라고 부른다. 그러니까 우리 앞에서 했던 그 예에 의하면 금반지, 그죠? 금반지를 한 달 후에 서로 사고 팔기로 사적으로 그 계약을 맺은 거죠. 그죠? 그 보석상하고 여러분하고 사적으로 계약을 맺은 거죠. 그리고 이때 그 계약에 의한 거래 대상이 되는 자산은 그 금반지가 되겠죠. 그거를 기초자산이라고 부른다. 기초자산, underlying asset이라고 부른다. 그 다음에 선도 계약에 의해서 기초자산이 거래되는 특정 미래 시점을 만기, maturity 혹은 expiry라고 부른다. 만기. 선도 계약에 의해서 기초자산이 실제로 거래되는 특정 미래 시점. 우리 앞에 그 예에서는 한 달 후가 되겠죠. 지금부터 한 달 후에
이 계약서를 가지고 반지를 서로 사고 파는 그 시점이 만기가 될 것이다. maturity 혹은 expiry. 그 다음에 선도 가격, forward price라는 거는 계약서에 적는 그 물건 가격이에요. 계약서에 적는 물건 가격. 그러니까 선도 계약 당시에 정한 특정 가격을 선도 가격이라고 해요. 요거는 계약을 맺는 시점에 정해지는 가격인데, 이게 적용되는 거는 만기에 기초자산을 거래할 때 적용되는 가격이죠. 그래서 정하기는 지금 계약서를 쓸 당시에 정해버려요. 정해버리는데, 이게 실제로 적용되는 거는 만기 시점에 기초자산이 거래될 때 적용되는 그 가격을 선도 가격이라고 한다. forward price라고 한다. 우리 그 예에서는 5만 원을 성금으로 내고 한 달 후에 이 반지 가격을 20만 원이라고 해봅시다. 반지 가격, 계약서에 적는 반지의 가격이 20만 원이라고 그러면 20만 원 중에서 5만 원을 지금 그 성금으로 서로 주고 받았으니까 나머지 15만 원을 대금으로 주고 받게 되겠죠. 그죠? 그러니까 현실 세계에서는 그렇게 거래를 하는 경우가 많은데, 이론적으로 그런 경우 이외에 대부분의 경우에는 처음에 성금 주고받는 게 없어요. 선금을 주고받는 게 없고, 처음에는 계약만 맺고 만기 시점이 되면 만기 시점에 그 계약서에 적혀 있는 가격을 서로 주고받는 걸로 계약이 끝나는 그런 형태로 되어 있어요. 그래서 우리 아까 예에서는 5만 원 성금으로 서로 주고받았지만 5만 원 성금으로 주고받지 않는다고 하면 어떻게 되겠어요? 한 달 후에 20만 원이라는 그 가격, 계약서상에 적혀 있는 그 가격을 서로 주고받겠죠. 그죠? 그게 바로 선도 가격이에요. forward price, 선도 가격이다. 선도 계약 당시에 정한 특정 가격으로서 만기에 기초자산을 거래하는데 적용되는 가격. 정하는 건 언제 정한다? 계약 맺는 현재 시점에 정하는데, 실제로 이 가격이 적용되는 시점은, 그러니까 주고받아지는 시점은 만기에 기초자산을 실제로 계약에 따라서 거래를 할 때 주고받는 그 가격을 선도 가격이라고 한다. 라는 거죠. 그래서 요 선도라는 거는 사적인 계약이라고 그래요. 사적인 계약은 좀 이따가 이제 이 공적인 계약이라는 이야기가 또 나오겠지만, 요건 사적인 계약. 사적인 계약이라는 거는 뭔가 이 표준화된 게 없어요. 표준화된 게 없고, 누군가가 중간에 보증을 해주는 것도 아니고, 무슨 중개기관이 있는 것도 아니고, 오로지 두 당사자 간에 맺은 계약이라는 뜻이에요. 그래서 선도는 계약 두 당사자 간에 사적으로 맺은 계약이기 때문에 계약 조건을 마음대로 정할 수가 있어요. 기초자산을 어떤 걸로 할지, 기초자산을 얼마만큼 사고 팔지, 그러니까 어느 정도 양을 사고 팔지, 만기를 한 달로 하든 두 달로 하든 열흘로 하든 뭐 어떻게 할 것인지, 뭐 이런 여러 가지 계약 조건을 마음대로 정할 수 있다는 장점이 있어요. 근데 문제는 사적인 계약이기 때문에 계약이 파기되는 경우가 발생할 수가 있어요. 사적인 계약이기 때문에 만기에 어느 한쪽이 계약 이행을 거부하는 경우에 요거를 원천적으로 차단할 방법이 없다. 이게 한계점이 되겠어요. 이게 왜 이 한쪽에서 계약 이행을 거부하는 경우가 발생을 하느냐면, 아까 금반지 예를 들어보면 금반지 가격을 20만 원이라고 그랬는데, 지금 20만 원에 그 금반지를 사고 팔기로 계약서 영수증에 써가지고 계약을 했는데, 한 달 후가 돼가지고 금반지 가격이 40만 원이 돼봤다고 해봐요. 두 배로 뛰었어요. 두 배로 40만 원이 됐어요. 그러면 여러분처럼 금반지를 사는 입장에서는 요 계약서에 적혀있는 내용대로 이 선도 계약을 이행을 하고 싶겠죠. 선도 계약을 지켜가지고 20만 원에 금반지를 사고 싶겠지만, 금반지를 파는 보석상 입장에서는 이거 계약 파기하고 싶지 않겠어요? 그죠? 계약서를 그대로 지키면 금반지를 20만 원을 받고 팔아야 되는데, 계약을 파기하고 그냥 시장 가격대로 다른 사람한테 팔면 40만 원을 받고 팔 수 있단 말이에요. 그죠? 그래서 이 경우에는 보석상이 계약을 파기하고 싶은 그런 상황이 되는 거죠. 반대로 한 달 후에 금반지 가격이 10만 원으로 떨어졌다고 해봐요. 금반지 가격이 10만 원으로 떨어졌다고 해봐. 그러면 어떻게 되겠어요? 여러분처럼 그 금반지를 한 달 후에 사는 입장에서는 계약을 파기하고 싶지 않겠어요? 그죠? 시장에서 이 가게에서 사지 않고 요 계약서 찢어버리고 다른 가게에 가가지고 사면은 10만 원만 주면 살 수 있어. 10만 원만 주면 살 수 있는데, 요거를 요 계약서대로 계약을 이행을 하면 20만 원을 주고 비싸게 사야 되잖아요. 그죠? 그래서 여러분이 계약을 파기하고 싶어지겠죠. 그죠? 반대로 그 보석상 입장에서는
계약을 지키고 싶겠지. 요 계약대로 하면 시장 가격 10만원보다 더 높은 20만원에 팔 수 있으니까, 비싸게 팔 수가 있으니까. 그래서 이 선도 가격하고 만기의 기초자산의 가격하고의 관계에 따라서 둘 중에 한 사람은 반드시 계약을 깨고 싶어하는 그런 상황이 돼요. 그런 상황이 발생하지 않는 유일한 경우는 이 계약서상에 적혀있는 선도 가격하고 만기의 기초자산의 가격하고 일치할 때, 그죠? 계약서상에 이 금반지의 가격이 20만원이야. 20만원인데 한 달 후가 돼서도 시장에서의 이 금반지의 가격이 20만원으로 형성이 됐다라고 하면 계약서대로 사도 20만원이고 계약서 찢어버리고 시장에서 다른 상점에 가가지고 사도 20만원에 살 수가 있어요. 그러면 사는 사람 입장에서도 아무 관계가 없고 파는 사람 입장에서도 아무 관계가 없는 거예요. 그죠? 사는 사람도 계약서대로 사도 20만원, 계약서 찢어버려도 20만원에 사는 거고, 파는 사람 입장에서도 계약서대로 팔아도 20만원에 파는 거고, 계약서 찢어버리고 딴 데 팔아도 20만원을 받을 수 있는 거잖아요. 그죠? 그래서 기초자산의 만기 시점의 가격과 선도 가격이 일치하는 경우에만 이 계약을 이행을 하든지 안 하든지가 전혀 상관없는 상황이 되는 거고, 그게 아니라 기초자산의 가격이 만기 시점의 가격이 이 선도 가격보다 크거나 작음에 따라서 두 당사자 중에 한 사람은 계약을 이행하고 싶어지고 반대쪽 사람은 계약을 파기하고 싶어지는 그런 상황이 발생을 해요. 그렇기 때문에 항상 이 만기 시점의 기초자산의 시장 가격에 따라서 둘 중에 한 사람이 반드시 이 계약을 파기하고 싶어지기 때문에 계약 불이행 위험이 항상 존재하는 그런 문제점이 있죠. 요거를 계약 불이행 위험이라고 그러나 risk of contract breach, risk of contract breach. 이걸 막는 방법은 현실적으로는 소송밖에 없어요. 민사소송밖에 없어요. 민사소송이 있어서 그 변호사를 고용을 해가지고 소송을 거는 거죠. 나는 저 계약을 지키려고 했는데 상대편이 계약 이행을 거부해가지고 내가 손해를 봤다. 그래서 소송을 해서 그 손해 본 금액만큼 손해배상을 해라. 뭐 이런 민사소송을 할 수도 있겠지만 이게 시간과 비용이 많이 들겠죠. 그죠? 시간도 1심, 2심, 3심 이렇게 세 번의 재판을 해야 될 거기 때문에 시간도 많이 들 거고, 변호사를 고용해서 변호사 비용도 계속 지불해야 되고, 그래서 시간과 비용이 많이 들기도 하고, 민사소송이 있다고 하더라도 민사소송 걸 테면 걸어라. 그죠? 그걸 다 각오하고서라도 나는 계약을 지키고 싶지 않다. 뭐 이렇게 하는 경우도 있잖아요. 그죠? 가격이 굉장히 크게 오르거나 크게 내리거나 이렇게 돼버리면 민사소송 해도 뭐 할만하다 뭐 이렇게 판단하는, 그죠? 그래서 근본적으로 계약 불이행 위험을 제거해주는 수단이 될 수가 없다. 민사소송이라는 게. 이런 문제점이 있어요. 그래서 요러한 문제를 해소를 하기 위해서 거래소라는 공식 조직을 만들어서 이 선도 계약을 표준화해요. 선도의 계약 조건, 기초자산은 어떤 걸로 하고 그 기초자산의 수량은 얼마만큼으로 해가지고 뭐 만기는 언제로 한다, 이런 그 계약 조건을 다 표준화 시켜가지고 거래소 안에서 거래소의 중개에 의해서 거래되도록 만드는 그런 상품을 선물, futures 혹은 선물 계약, futures contract라고 부른다. 그런 상품을 선물, futures 혹은 선물 계약, futures contracts라고 부른다. 그래서 선도하고 이 선물하고는 제도만 달라요. 제도만. 그래서 계약 불이행 위험을 없애기 위해서 선도를 거래소에서 거래하는 형태로 표준화한 게 선물이다. 라는 점만 다를 뿐이지 이론적으로는 선도하고 선물이 똑같아요. 이론적인 구조는 완전히 똑같아요. 그렇기 때문에 우리가 나중에 선물이 어떤 그 제도에 의해서 거래소에서 거래가 되느냐라는 걸 다루겠지만, 그걸 다루고 나서 뭘 할 거냐면, 그렇게 해서 그런 제도에 의해서 표준화해서 다루더라도 이론적으로는 선도하고 똑같은 구조를 갖는다라는 걸 보여줄 거예요. 그러고 나서는 이론적으로 논의를 할 때는 선도하고 선물이 아무런 차이가 없기 때문에 그 이야기를 하기 전까지는 우리가 선도와 선물을 구분해서 이야기를 하지만, 그 이후에는 선도와 선물을 한꺼번에 합쳐서 선물이라는 용어로 합쳐서 한꺼번에 이야기를 하도록 할 겁니다. 아직까지는 이게 우리가 그런 내용을 안 다뤘기 때문에 선도하고 선물을 구분해서 이야기를 하도록 할 거예요. 그러니까 선도는 사적인 계약이고
계약 불이행 위험이 있고, 그러한 계약 불이행 위험을 제도적으로 완전히 없애기 위해서 거래소라는 공식 조직이 개입해서 선도를 표준화한 상품을 선물 혹은 선물 계약이라고 한다. 그러니까 어떻게 해서 이 계약 불이행 위험이 제도적으로 원천 제거가 될 수 있느냐 하는 것도 이 선물 시장의 그 제도를 다루면 알 수가 있어요. 어떻게 해서 이게 없어지는지 이런 걸 알 수가 있어요. 그것도 우리 요 시간 수업 중에 다루도록 하겠습니다. 그래서 선물이라는 거는 특정 자산을 미래 특정 시점에 현재 정한 특정 가격으로 서로 사고 팔기로 두 당사자 간에 맺은 계약인 거는 선도하고 똑같은데 공적인 계약이라는 게 달라요. 선도는 사적인 계약이었는데 이거는 공적인 계약이야. 여기서 공적이라는 이야기는 이게 중간에 뭔가 공식적인 조직이 개입을 한다는 거예요. 그래서 계약 조건도 표준화가 돼 있고 거래소라는 조직이 있어서 그 거래소 안에서 거래가 이루어지는 공적인 계약이다 라는 게 선도하고 다를 뿐, 나머지는 선도하고 완전히 똑같아요. 그래서 선물 계약의 거래 대상이 되는 특정 자산을 기초자산, underlying asset이라고 부르는 것도 똑같고, 그 다음에 선물 계약에 의해서 기초자산이 거래되는 특정 미래 시점을 만기, maturity expiry라고 부르는 것도 선도하고 똑같고, 선물 가격, 선도 가격하고 선물 가격하고 선도가 선물로 이름이 바뀌었으니까 선도 가격이라는 말도 선물 가격, futures price라는 용어로 바뀌었을 뿐이지 개념이 똑같아요. 선물의 계약 당시에 정한 특정 가격으로서 만기의 기초자산을 거래하는 데에 적용되는 가격을 선물 가격, futures price라고 부른다. 그래서 선도하고 선물은 용어만 선도해서 선물로 바꿨을 뿐이지 이론적으로는 구조적으로 똑같아요. 선도는 사적인 계약이고 선물은 거래소에서 표준화돼서 거래되는 공적인 계약이다 라는 것과 그 다음에 그 명칭만 다를 뿐이지 이론적으로 완전히 똑같다. 선물 혹은 선도 계약은 특정 자산을 미래 특정 시점에 현재 정한 특정 가격으로 서로 사고 팔기로 양 당사자 간에 맺은 공적인 계약으로서 선도 계약을 표준화해서 거래소에서 거래가 이루어지는 계약을 말하고, 선물 계약의 거래 대상이 된 특정 자산을 기초자산 underlying asset이라고 부르는 것도 선도하고 똑같고, 선물 계약에 의해서 기초자산이 거래되는 특정 미래 시점을 만기 maturity expiry라고 부르는 것도 선도하고 똑같아요. 그 다음에 선물 계약 당시에 정한 특정 가격으로서 만기의 기초자산을 거래하는 데 적용되는 가격을 선물 가격 futures price라고 부른다. 선도 가격하고 완전히 개념이 똑같은데 이름만 선물 가격 futures price로 바뀌었을 뿐이다. 그러니까 선도하고 선물은 사적인 계약이냐 공적인 계약이냐 그것만 다르고 나머지 개념은 이론적으로 똑같고 이 공적인 계약으로서 여러가지 시장 제도가 있는데 시장 제도에 대해서 우리가 나중에 다룰 거고, 그러한 시장 제도가 어떻게 해서 선도의 계약 불이행 위험을 완전히 제거할 수 있느냐 하는 것도 우리 수업에서 다룰 예정입니다. 그래서 선도와 선물은 선도를 표준화해서 거래소에서 거래가 이루어지는 공적인 계약이라는 사실, 그 다음에 명칭이 선도가 아니라 선물이라는 점, 그리고 선도 가격이라는 이름 대신 선물이라는 이름을 쓴다는 것 이외에는 기본적으로 선도와 같다. 이런 거를 써놨어요. In English. Okay. For an asset, a private contract between two parties to trade a specific asset at a specific future date at a specific contractual price determined at the time of contract is called a forward or a forward contract. This is exactly referred to the gold ring example, right? A gold ring example is a typical example of a forward or a forward contract, right? A private contract between two parties. In our example, a private contract between you and the jewelry shop, right? A private contract between you and your jewelry shop. By private, we mean that nothing is standardized, no institutions intervene. That's private, right? We will talk about a public contract after a while, and the by public in that case means an official institution intervenes in your contract so that it standardizes your contract conditions, and it forces you to execute the contract. That's public contract, but in case of forward, it's a private contract between two parties alone. So a private contract, forward or a forward contract means a private contract between two parties to trade a specific asset at a predetermined future date at a specific contractual price determined at the time of contract.
Here, the specific asset to be traded by a forward contract is called an underlying asset. It's called an underlying asset. Underlying asset means the asset to be traded by the forward contract. And maturity or expiry means the future date at which the underlying asset of a forward contract will be traded by contract. That's maturity or expiry. And the contractual price, which is written down on your contract, at which the underlying asset of a forward contract will be traded at its maturity, is called a forward price. Forward price. So our gold ring example, although in our gold ring example we paid 50,000 Korean won in advance, right, to ensure the execution of the contract, but that's not typical. Usually, in a forward contract, at the time of contract, no cash flow arises. No cash payment arises at the time of contract. Let's say the gold ring is 200,000 Korean won, 200,000 Korean, which is approximately $200 US. Then, in that case, let's ignore 50,000 Korean won paid it in advance at the time of contract. Then the price of the gold ring, 200,000 Korean won, will be paid in 1 month, right? In a month, right? That's forward price. That's written. That price is written down on your contract at the time of contract, but it will be applied to the trade in a month when you purchase the gold ring from the jewelry shop, right? That's a forward contract. So forward or forward contract means a private contract between two parties to trade a specific asset at a predetermined future date at a specific contractual price determined at the time of the contract. That's forward or a forward contract. And the specific asset to be traded in the future is called the underlying asset of the contract, and the specific future date is called the maturity or the expiry of the contract. And the forward price is the contractual price written down on the contract, which is determined at the time of contract, but will be applied at its maturity when your underlying asset will be traded. That's forward price. So in our gold ring example, ignoring the 50,000 Korean won paid in advance at the time of contract, if the ring price is 200,000 Korean won, then the underlying asset in that of that contract is the gold ring that you want to buy, and the maturity or expiry of that contract is 1 month from now, right? 1 month from now. And the forward price is the price written down on your contract paper, right? Which is 200,000 Korean won. And it will be paid in a month, which is the maturity of your contract, when you purchase your physical gold ring from the jewelry shop, right? So, and that can be called the forward or forward contract. Okay? Because of forward is a private contract, you can freely set the conditions of a forward contract. You can set the underlying asset. You can change your underlying asset. You can change the quantity of the underlying asset to be traded, and you can change. You can set the maturity of your contract, and you can set the forward price and so on, right? Because it's private, right? The contract is private, so you can. Okay, for example, from your gold ring example, you can set the maturity of your gold ring 10 days from now, right? You can do that, right? Or 2 months from now. You can set that way because it's private, right? Or you can make a contract to buy 2 rings, right?
Yeah, right? You can purchase a coupled ring, right? In that case, so you can set the quantity of the underlying asset as you want, or you can set your underlying asset as a diamond ring, not a gold ring, right? Right? You can freely set the conditions of a forward contract because your contract is private between you and the jewelry shop, right? However, the problem is that that's an advantage of the contract, but the problem is that we do not have any means to force the contract execution, even if one of the two parties refuses to execute the contract. When will you refuse to execute the contract? In your example, in your gold ring example, let's say the forward price, the contractual price that you write down on your contract paper is 200,000 Korean won. But at your maturity in a month, what if the gold ring's price rises to 400,000 Korean won? 400,000 Korean won. It doubled for a month, right? Then you want to execute the contract, right? You want to follow the contract because the market price is 400,000 Korean won, which is very expensive. But if as long as you execute the contract, you can buy the same gold ring at a lower 200,000 Korean won as contracted, right? So you want to execute the contract, but the jewelry shop owner will not want to execute the contract, right? He or she, if he or she refuses to execute the contract and sell the same gold ring in the market, then he or she can earn 400,000 Korean won, right? So he or she has the motivation to refuse to execute the contract, right? And on the contrary, what if the gold ring's price drops to 100,000 Korean won? 100,000 Korean won. While the forward price, the contractual price that you have written down on your contract paper is 200,000 Korean won. Then you will not like to execute the contract in this case, right? Because if you refuse to execute the contract and if you purchase the same ring at some other shop, then you can purchase the same ring at a lower 100,000 Korean won, right? But if you execute the contract, you should pay 200,000 Korean won for the same ring, right? So in that case, you are motivated not to execute the contract, right? But the jewelry shop owner will want to execute the contract, right? The market price has dramatically dropped, right? So if he or she sells the same ring in the market, not executing the contract, he or she can earn only 100,000 Korean won. But if he executes the contract, he or she can earn 200,000 Korean won as contracted, right? So the shop owner will want to execute the contract while you will not want to execute the contract in that case, right? So depending on the price of the underlying asset at maturity, one of the two parties of the contract will be motivated to not to execute the contract, right? So the only case none of the two parties care will be the case in which the market price and maturity of the underlying asset will be the same as the forward price, right? In your example, let's say the gold ring's market price in a month becomes 200,000 Korean won, which is the same as the forward price, the contractual price. Then if you execute the contract, you purchase the ring at 200,000 Korean won. And if you do not execute the contract
and you purchase the same ring from another shop in the market, you also pay 200,000 Korean won in that case, right? Likewise, the jewelry shop owner, if he or she executes the contract, he will sell the ring at the price of 200,000 Korean won. And if he or she does not execute the contract and sell the ring to someone else at a market price, then he or she will still be able to earn 200,000 Korean won. So if the market price of the underlying asset at maturity gets the same as the contractual price, the forward price, then none of the two parties of the contract care whether they execute the contract or not, right? Other than that, except this specific case, if the market price rises, if the market price gets larger than the forward price at maturity, then the buyer, while the buyer wants to execute the contract, while the seller will not want to execute the contract. And if the market price drops below the forward price, then the buyer will be motivated not to execute the contract, while the seller wants to execute the contract, right? So depending on the market price of the underlying asset at maturity, one of the two parties will be motivated not to execute the contract, right? So such a problem, such a risk, is called the risk of contract breach. The risk of contract breach. So if one of the two parties refuses to execute the contract, then the other party can litigate him or her. However, the problem is that it takes great time and energy and high costs and cannot essentially eliminate the risk, right? Some people can undertake such a high cost in time to earn a high profit, right? So even if lawsuit, the litigation, cannot essentially eliminate the risk of contract breach, that's a problem. So in order to officially eliminate the risk of contract breach, an official organization called exchange can intervene by standardizing the forward contract, and such a standardized version of contract traded in an official exchange, which is designed to systematically totally eliminate the risk of contract breach, is called a futures or a futures contract. Futures or futures contract. So the greatest advantage of the forward contract is that it's private, so that you can freely set the conditions of the contract. That's the greatest advantage. But the problem is that it has the risk of contract breach. Depending on the future market price of the underlying asset at maturity, one of the two parties will be motivated not to execute the contract. And lawsuit cannot essentially eliminate the risk of contract breach. So in order to prevent such a problem, in order to systematically eliminate the risk of contract breach, an official organization called exchange intervenes by standardizing the forward contract, and such a standardized version of forward is called a futures or futures contract. So futures or futures contract is a public standardized forward contract in an exchange to trade a specific asset at a specific future date at a future specific contractual price determined at the time of contract. So basically, futures and futures contract
it's exactly the same as the forward contract, except the fact that the name has changed and that the private contract becomes public, standardized one, traded in an organization called an exchange. So public contract standardized standardized and traded in an exchange is called a futures or futures contract. Other than that, logically, futures and forwards are exactly the same. A public standardized forward contract in an exchange to trade a specific asset at a specific future date at a specific contractual price determined at the time of contract is called a futures or a futures contract. And that specific asset to be traded by contract is called the underlying asset of the contract. And the future date at which the underlying asset of a futures contract will be traded is called the maturity or the expiry of the contract. And just like the forward price, futures price means the contractual price written down on the contractual paper at which the underlying asset of a futures contract will be traded at its maturity. So forward price has changed to futures price with the same meaning. Only the name changed. So futures or futures contract is exactly the same as the forwards or the forwards contract, except their names and the publicity. So futures and forwards are, okay, we have a typo here. Futures and forwards are basically the same product, except their publicity and names. 자, 그 다음에 포지션과 수익이라는 개념에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 포지션과 수익. 어떤 자산이 있을 때, 현금이 아니라 자산이 있을 때, 공매도는 영어로 short sale, short selling 혹은 shorting이라고 하는데, 빌공짜를 써요. 빌공짜, 공매도. 빈손으로 매도를 한다는 뜻인데 무슨 의미냐면 보유하지 않은 자산을 빌려와서 매도한 후에 나중에 되사서 갚는 그런 거래를 공매도라고 한다. short sale, short selling, shorting 이런 말을 써요. 공매도. 보유하고 있지 않은 자산을 다른 사람한테 빌려와서 매도한 후에 나중에 되사서 갚는 그런 거래를 공매도, short sale 혹은 short selling, shorting 이렇게 부른다. 그 다음에 long position이라는 게 있는데 요거는 어떤 자산을 매수하거나 혹은 매수해서 이미 보유 중일 때 그 자산에 long position을 취한다고 한다. 어떤 자산을 매수하거나 혹은 이미 보유 중일 때 그 자산에 long position을 취한다고 한다. 그 다음에 short position은 어떤 자산을 공매도하거나 혹은 지금은 갖고 있지 않지만 반드시 미래에 보유할 예정이거나 혹은 직접 발행해서 매도를 하는 경우에 그 자산에 숏 포지션을 취한다고 한다. 조금 안 와닿을 수도 있는데 세 가지 경우를 포괄을 해요. 어떤 자산을 공매도하거나 혹은 지금은 보유하고 있지 않지만 반드시 보유할 예정이거나 혹은 직접 발행해서 매도하는 경우에 그 자산에 숏 포지션을 취한다고 한다. 그래서 기억할 때는 숏 포지션이 전부 S로 시작을 해요. 숏 포지션이 S로 시작을 하잖아요. 근데 공매도, short selling, short S로 시작을 하죠. 그 다음에 보유할 예정이라는 거는 schedule to hold라고 쓸 수 있어요. 영어로. 보유할 예정, schedule to hold S로 시작하죠. 그 다음에 발행해서 매도한다. issue and sell. 이건 뭐 S로 시작하는 건 아니지만 sell이 S로 시작을 하죠. issue and sell. 그래서 세 가지의 S로 시작하는 케이스를 숏 포지션이라고 불러요. 공매도하거나 지금 갖고 있지 않지만 보유할 예정이거나 혹은 직접 발행해서 매도하는 경우. short sale, schedule to hold, 그 다음에 issue and sell. 그 세 가지 경우에 그 자산에 대해서 숏 포지션을 취한다고 부른다. 자, 이거 세 가지 요 개념 굉장히 중요해요. 지금 하는 이 포지션과 수익 부분, 요거는 학기가 끝날 때까지 계속 나올 거야. 계속 나와서
까먹으면 안 돼요. 절대로 까먹으면 안 돼. 계속 나오는 개념이에요. 지금 우리나라 시장, 뭐 우리나라뿐만 아니라 지금 코로나 바이러스 때문에 전 세계 주식 시장이 대폭락을 겪고 있잖아요. 그죠? 이럴 경우에 공매도를 한시적으로 금지를 해요. 이런 경우에 공매도를 한시적으로 금지를 한다고요. 공매도라는 거는 주가가 떨어질 때 돈을 벌 수 있는 방법이에요. 주가가 떨어질 때 돈을 벌 수 있는 방법이 공매도예요. 왜 그러냐 하면 예를 들어서 삼성전자 주식이 지금 5만원 한다고 해봐요. 5만원 한다고 하는데 이게 계속 떨어질 걸로 예상이 된다. 한 달 동안 계속 떨어질 걸로 예상이 된다라고 하면 여러분이 삼성전자 주식 한 주를 빌려와서 갖고 있는 사람한테 빌려와가지고 시장에 팔아요. 팔면 5만원을 받게 되겠죠. 그죠? 5만원을 받을 거 아니야. 5만원을 받고 나서 한 달 동안에 계속 떨어져가지고 2만원까지 떨어졌다고 해봅시다. 그러면 한 달 후에 시장에서 2만원 주고 사가지고 그거를 나한테 빌려준 사람한테 되갚으면 되잖아. 그죠? 한 달 후에 시장에서 2만원에 삼성전자 주식 한 주를 사서 나한테 삼성전자 주식을 빌려준 사람한테 갚으면 되잖아요. 그러면 어떻게 돼요? 나는 처음에 빌려와서 5만원을 벌었죠. 5만원 벌고 나중에 한 달 뒤에 되갚기 위해서 2만원만 썼죠. 그래서 5만원을 벌고 2만원만 썼기 때문에 3만원을 돈을 번 셈이 되는 거잖아. 그죠? 그래서 공매도는 주가가 떨어질 때 돈을 벌 수 있는 방법이다. 그렇기 때문에 이 코로나 사태처럼, 그죠? 코로나처럼 이렇게 전 세계적으로 주가가 떨어지게 만드는 이런 상황이 벌어지게 되면 돈을 벌려고 사람들이 너도 나도 공매도를 하겠죠. 공매도를 하면 어떻게 돼요? 주가가 더 떨어지죠. 주가가 더 떨어지겠지. 왜 그렇겠어요? 팔 의사가, 주식시장에서는 파는 사람이 공급이고 사는 사람이 수요잖아요. 그죠? 근데 팔 의사가 없는 사람한테서까지 빌려가지고 팔면 공급이 늘어날 거 아니야. 공급이 늘어나면 가격이 더 떨어지겠죠. 그래서 공매도는 자산 가격이 떨어질 때 돈을 벌 수 있는 방법인데 공매도를 하게 되면 자산 가격이 더 떨어져요. 그래서 그걸 막기 위해서 대부분의 나라들은 이렇게 주가가 폭락하는 그런 사태, 경제 위기라던가 금융 위기라던가 뭐 아니면 지금처럼 이런 팬데믹 상태에서 주가가 지속적으로 떨어질 때 그러한 주가의 추가적인 하락을 막기 위해서 공매도를 한시적으로 금지하는 경향이 있어요. 우리나라 같은 경우에는 지금 6개월간 한시적으로 공매도가 전면 금지가 됐어요. 왜 주가가 떨어지는 게 문제가 되느냐? 왜 주가가 떨어지는 걸 막으려고 하느냐? 당연히 막아야죠. 그죠? 왜냐면 주가가 떨어지면 여러분이 보유한 재산이 줄어드는 거잖아. 그죠? 그러니까 한국 같은 경우에는 전체 각 가구가, 각 가정이 보유하고 있는 자산의 형태가 전체 한 75% 정도가 부동산의 형태로 돼 있고 나머지가 뭐 한 25%에서 30% 정도가 이제 이런 주식이라던가 채권이라던가 이런 금융 자산의 형태로 돼 있고 미국 같은 경우에는 그게 반대로 돼 있어요. 미국 같은 경우에는 전체 그 각 가구가 갖고 있는 자산 중에 70% 정도가 금융자산으로 돼 있어요. 주식이나 채권이나 뭐 이런 걸로 돼 있고 나머지 한 20-30%를 부동산의 형태로 갖고 있어요. 그래서 이 주가가 떨어진다는 이야기는 여러분의 그 일반 가정의 재산이 줄어든다는 이야기죠. 재산이 줄어들면 어떻게 되겠어요? 사람들이 돈을 덜 쓰겠죠. 아니 본인 재산이 줄어드는데 돈을 덜 쓸 거 아니야. 그죠? 그 재산을 왜 보유를 하고 있어요? 나중에 뭔가 문제가 생겼을 때 재산을 팔아가지고 현금으로 만들어가지고 쓰려고 하는 거 아니야. 근데 그게 그러한 비상수단이 줄어드니까 뭐 저축을 하든지 하여튼 돈을 덜 쓰고 갖고 있어야 될 거 아니에요. 돈을 갖고 있게 되면 소비를 덜 하게 되겠죠. 소비를 덜 하게 되면 물건을 만드는 서비스를 제공하는 기업들이 어려워지겠죠. 기업이 어려워지면 기업이 고용을 덜 하겠죠. 덜 하거나 아니면 임금을 깎거나 뭐 이렇게 그렇게 될 거 아니야. 그러면 가계 소득이 더 줄어들게 되겠죠. 가계 소득이 줄어들면 다시 소비가 줄어들어서 다시 기업들이 실적이 더 악화되겠지. 이런 식으로 악순환이 계속 되면서 경제가 위축되는 상황이 벌어지기 때문에 이 주가가 추가적으로 하락하는 걸 최대한 막을 필요가 있어요. 그래서 그러한 그 수단 중에 하나로 공매도를 이런 위기 상황에서는 한시적으로 금지하는 경향이 있다. 라는 이야기를 할 수가 있죠. 그래서 공매도라는 거는 보유하고 있지 않은 자산을
빌려와서 매도한 후에 나중에 되사서 갚는 경우를 공매도, short sale, short selling, shorting이라고 하고, 그 다음에 long position이라는 거는 어떤 자산을 매수하거나 사들이거나 혹은 이미 사서 보유하고 있는 경우에 long position을 취한다고 한다. 그 다음에 어떤 자산을 공매도하거나 혹은 보유할 예정이거나 혹은 직접 발행해서 매도하면 그 자산의 short position을 취한다고 한다. 그래서 short position이라고 하는 거는 세 개의 S와 관련되는 그 케이스 상황을 포괄을 하고 있다. 그래서 공매도 short sale S로 시작을 하죠. 그 다음에 보유할 예정 schedule to hold라고 할 수 있고, 그 다음에 직접 발행해서 매도하는 issue and sell, sell의 S가 들어가서 세 가지의 S로 시작하는 게 short position S로 시작하는 요 용어하고 연결이 되고, 그게 아닌 경우, 그러니까 파는 거를 제외하고 나머지 사거나 아니면 사서 보유하고 있는 경우에 long position을 취한다고 부른다라는 요 개념을 알고 있어야 한 학기 내내 이 강의가 이해가 될 거예요. 그 다음에 페이오프와 수익이라는 개념이 있어요. 페이오프와 수익이라는 게 있는데, 요거는 어떤 자산뿐만 아니라 그 자산의 포지션도 관계가 돼요. 어떤 자산에 어떤 포지션을 취하면 그 자산과 포지션과 관련해서 어떤 권리나 의무가 발생을 하거든요. 어떤 자산의 포지션을 취하면 그 자산과 포지션에 기인하는 권리 혹은 의무가 발생을 하는데, 그 권리나 의무가 해당 투자자로부터 사라질 때 발생하는 현금 흐름을 그 시점에서 그 자산 및 포지션에 대한 페이오프라고 부른다. 페이오프라고 부른다. 예를 들어서 주식이라고 해봅시다. 삼성전자가 만약에 100주의 주식을 발행하는데 그 중에 내가 한 주를 샀다 라고 하면, 삼성전자라는 회사의 소유권을 100등분해서 만든 게 주식이잖아요. 그죠? 그래서 나는 그 삼성전자라는 그 회사의 소유권의 100분의 1을 갖고 있는 거죠. 뿐만 아니라 그 주식을 가짐으로써 배당을 받을 수 있는 권리를 보유를 하게 되죠. 배당이라는 게 뭐냐면, 삼성전자가 영업활동을 해가지고 매년 말에 발생한 그 이익 중의 일부를 주주한테 돌려주는 그 금액을 배당이라고 하죠. 그 배당을 받을 수 있는 권리도 주주들한테 있는 거죠. 그 다음에 뭐 경영진을 선임할 수 있는 권리라던가, 아니면 뭐 그 주주총회에서 투표를 할 수 있는 권리라든가, 여러 가지 권리가 붙어 있어요. 붙어 있어서 기초자산, 그 삼성전자라는 그 회사의 주식에 롱 포지션을 취해서 그 주식을 보유를 함으로써 그 회사에 대한 소유권을 갖고, 그다음에 배당을 받을 수 있는 권리, 배당권을 갖게 되고, 그다음에 투표권, 주주총회에서 매년 말 주요 경영 사안에 대해서 투표를 할 수 있는 권리를 가질 수 있고, 등등등 해서 여러 가지 권리가 발생을 하게 되죠. 그죠? 반대로 채권의 경우에 봅시다. 반대로 주식을 발행해서 판매한, 그러니까 숏 포지션을 취한 삼성전자 입장에서 봅시다. 삼성전자 입장에서는 뭐 어떤 의무가 있겠어요? 의무가 생기는 거죠. 그죠? 삼성전자 입장에서는 주식 100주를 발행을 해서 매도를 했어. 팔았어요. 그래서 issue and sell이잖아. 그래서 숏 포지션을 취한 상황이 되는데, 삼성전자 입장에서는 어떻게 되겠어요? 주식을 발행해서 팔았기 때문에 발행자로서의 의무가 생기죠. 매년 말에 배당을 줘야 될 의무가 있고, 주주총회에 응해서 주주들이 요구하는 사항에 대해서 응할 그런 의무 같은 게 생기는 거죠. 그래서 어떤 자산의 포지션을 취하면 그 자산과 포지션과 관련해서 어떤 권리나 의무가 발생을 하게 되는데, 요게 사라질 때 발생되는 현금 흐름을 그 시점에서 그 자산 및 포지션에 대한 페이오프라고 한다. 주주 입장에서는 언제 이런 권리가 사라지겠어요? 팔 때. 그죠? 팔아버리면 되죠. 롱 포지션 취해가지고 주식을 들고 있다가, 그래서 여러 가지 권리를 누리고 있다가 그 권리를 없애려면 어떻게 하면 되겠어요? 주식을 팔면 되지. 주식 팔면 이 권리가 다 사라지는데, 그때 생기는 현금 흐름이 뭐다? 주식을 매도한 대금. 그게 그 현금 흐름이 되겠죠. 이 권리나 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름. 그죠? 그게 그 주식의 롱 포지션 취한 사람의 페이오프가 될 것이고, 삼성전자 같은 경우에 삼성전자가 100주를 발행을 했는데, 그래서 뭐 여러 가지 그 의무를 지고 있는데, 이 의무를 없애려면 어떻게 하면 되겠어요?
100주를 도로 사면 되죠. 100주를 도로 사면 되지. 그죠? 숏 포지션을 취하고 있었는데, 그죠? 숏 포지션 취해서 이슈 앤 셀 해서 숏 포지션을 취하고 있었는데, 이걸 없애려면 어떻게 하면 돼요? 되사면 되지. 100주를 몽땅 되사버리면 발행자로서 뭐 주주들의 요구에 응해줘야 될 그 의무가 사라지는 거지. 그죠? 본인이 그냥 주인이 되는 거잖아요. 그죠? 주인이 없어지는 거잖아요. 그죠? 그래서 그럴 경우에 발생하는 현금 흐름이 뭐예요? 주식 매입 대금 지급한 거. 그죠? 한 주에 5만 원이라고 해보면 100주 하면 500만 원일 거 아니야. 500만 원을 지급을 했잖아. 마이너스 500만 원. 이게 그때의 페이오프가 될 것이다. 이게 페이오프예요. 페이오프. 수익은 그거보다 좀 더 포괄적인 개념이에요. 수익은 어떤 자산의 어떤 포지션을 취했을 때 모든 그 권리와 의무가 발생해서 사라질 때까지 현금 흐름을 모두 합친 것, 그거를 그 자산과 포지션에 대한 수익, profit이라고 부른다. 그래서 어떤 자산의 포지션을 취함으로써 발생하는 권리와 의무가 생겨서 없어질 때까지 발생하는 모든 현금 흐름의 합을 그 자산 및 포지션에 대한 수익, profit이라고 부른다. 그래서 페이오프와 profit의 개념을 정확히 구분하고 알고 있어야 된다. 이때 수익은 양일 수도 있고 음일 수도 있죠. 이때 양의 수익을 이익, gain이라고 하고 음의 수익을 손실, loss라고 구분해서 부르기도 한다. 예를 들어서 여러분이 삼성전자 한 주를 5만 원에 샀는데, 그죠? 5만 원에 살 때 얼마를 지급을 해요? 수익을 계산을 해봅시다. 5만 원 주고 사면 마이너스 5만 원 이런 현금 흐름이 발생을 하잖아요. 그 다음에 이거를 나중에 한 달쯤 후에 7만 원에 팔았어. 그럼 플러스 7만 원이라는 금액이 들어오잖아요. 그 두 개를 합친 2만 원이 수익이 되겠죠. profit. 마이너스 5만 원. 그러니까 처음에 돈 주고 살 때 발생했던 마이너스 5만 원. 그 다음에 한 달 후에 매도할 때 받았던 7만 원 플러스 7만 원 해가지고 두 개를 합치면 2만 원이 될 텐데, 이건 양수죠. 이러한 양의 수익을 이익, gain이라고 하는 거고, 반대로 5만 원 주고 샀는데 주가가 떨어져가지고 3만 원에 팔았어. 5만 원에 사서 3만 원에 팔았어요. 그럼 어떻게 돼요? 5만 원에 살 때 처음에 마이너스 5만 원이 발생을 하고, 그 다음에 3만 원 받고 사면서 3만 원 플러스 3만 원이 생겼잖아. 그럼 마이너스 5만 원 더하기 3만 원 하면 마이너스 2만 원이 될 거 아니야. 음의 수익이 발생을 하는데, 그러한 음의 수익을 손실, 로스라고 부른다라는 이야기죠. 반드시 기억을 해야 돼요. Okay, now we turn to the English version. Positions and profits. These concepts are very important. You should memorize these concepts. You should bear them in mind until the end of the semester. Without these concepts, you will never be able to understand any other contents that you will hear in our class. Positions. Okay. Short sale, short selling, or shorting. Whatever term you use. It means a trade to borrow from someone else an asset that you do not own, to sell it in the market now, and then to repurchase the same asset in the market later, and then to return it to the original lender of the asset. And such a trade is called a short sale, short selling, or shorting. Short sale, short selling, or shorting. It's a trade to borrow from someone else an asset that you do not have, and to sell it in the market, and then to repurchase the same asset in the market later, and finally to return it to the original lender of the asset. That's short sale, short selling, or shorting. For example, if you buy a share of Samsung Electronics, that okay, let's assume that Samsung Electronics has issued 100 shares of stocks to the general public, and you have purchased one share of Samsung Electronics, right? Okay. That's not short selling. Anyway, let's say the stock price is Samsung Electronics. Is the stock price of Samsung Electronics falling? Well, let's think about some other company. Well, Samsung Electronics, as far as I know, it's strong, right? Although it is
the stock price has fallen a bit. Many people are purchasing Samsung Electronics because they're believing in the fundamental conditions of Samsung Electronics. So, okay. Anyway, let's hypothetically assume that the price of Samsung Electronics is falling down. Then, in that case, your strategy is not to purchase Samsung Electronics, right? If the stock price is falling, your strategy, your clever and logical strategy to short sell Samsung Electronics. That means you should borrow a share of Samsung Electronics, and then let's say the price of Samsung Electronics now is 50,000 Korean won now, and you expect it to fall for a month from now. Then you borrow one share of Samsung Electronics from someone else and sell it in the market, receiving 50,000 Korean won. And in a month, you repurchase the same Samsung Electronics at the price of 30,000 Korean won. 30,000 Korean won in the market later. It has dropped from 50,000 Korean won to 30,000 Korean won. And then you can return that one share of Samsung Electronics to the lender of the asset, right? That's short selling. You short sold Samsung Electronics. And then after 1 month, you have repurchased the same assets, the same share of Samsung Electronics in the market, and you returned it to the lender of the asset, right? That's short selling. Then in that case, you earned some money, right? 20,000 Korean won. You borrowed Samsung Electronics and sold it in the market, receiving 50,000 Korean won, which is the market price at the time. And then after 1 month, you sold Samsung Electronics in the market, receiving 30,000 Korean won. 30,000 Korean won, right? So you received 50,000 Korean won now, and you paid 30,000 Korean won in a month, right? Then you earned 20,000 Korean won, right? So you can earn money by short selling something in case that asset's price is falling down, right? You can take advantage of this, the pandemic situation of coronavirus, using short selling, right? All the stock prices are falling down globally, right? Then the best strategy to earn money in that case is to short sell those shares, right? Then you can earn a lot of money. But the problem is that in that case, the prices will even more fall down, right? Because by short selling, the supply of those shares increases, right? In a stock market, buyers are demanders and sellers are suppliers, right? And some people do not want to sell their assets even if the prices are falling down, right? So they're holding their assets, but some other people can borrow those assets and short sell those assets to earn some money, right? So that means by short selling, the supply of those shares increases in the market so that the price will drop even more, right? So if short sale is allowed during financial crisis or economic crisis or pandemic situation, just like we're experiencing right now, then the stock price will fall more, right? So almost all the governments in that case ban short selling temporarily. The Korean government has banned a short sale for 6 months due to the pandemic situation of coronavirus, right? Why is it important to prevent short selling in that case? Why is it important to stop
prevent the stock prices from falling down. Why is it important? Because the stock price fall means the shrink of your assets, your properties, right? In case of Korea, typical Korean households hold 75% of their wealth in the form of real estate, and the rest 30% in the form of financial assets, including stocks and bonds. In case of the American household, a typical American household, 70% of their wealth takes the form of the financial assets, like stocks and bonds, and 30% takes the form of real estate. So if the stock price dramatically falls, that means the shrink of their wealth, the typical household's wealth. Then it can further shrink the consumption of the household, so that it can threaten the profitability of companies, right? Companies producing services and products, right? Then those companies has no choice but to cut the wage level and cut the employment and so on. And then it can have a negative impact to the household again, right? Then the households cannot consume more, right? Because of the shrink of their income, right? Labor income, right? And then it has more negative impact on the profitability of companies, right? And so on and so on. So it forms a kind of vicious cycle, right? So it is very important. It all started from the price fall of the stock market, right? So it is very important to prevent the price fall of the stock market and real estate markets too. And one of such measures to prevent further price drop is to ban short sale temporarily. Okay, you are set to take a long position in an asset if you buy the asset or if you already have one. You are set to take a long position in an asset if you buy the asset or you already have one. That's long position. And you are set to take a short position in an asset if you short the asset. That means if you short sell the asset, or if you're scheduled to hold the asset in the future, although you do not have one right now, or if you issue and sell the asset. If you issue and sell the asset. In that case, you are set to take a short position in that asset. So it is relatively easier to memorize the concepts of short position, because short position represents the three cases: short selling and scheduled to hold and issue and sell, right? All short position starts with letter S, and all three cases has the letter S, right? Short selling has short S in short, right? And if you're scheduled to hold the asset, we have S in the beginning of schedule, right? Scheduled to hold the asset. And if you issue and sell the asset, we have S in sell, right? So short position comprises the three cases: the short selling, to be scheduled to hold something, and to issue and sell, the three cases. In the case of long position, you buy the asset or you already have the asset. In that case, you take a long position in that asset. So you should memorize, you should bear in mind all three concepts until the end of the semester. Short sale
Short selling or shorting means a trade to borrow from someone else an asset that you do not have, to sell it in the market now, and to purchase the asset in the market later, and finally to return it to the original lender of the asset. That's short selling, or shorting. And you're set to take a long position in an asset if you purchase the asset or if you already have the asset. And you're set to take a short position in an asset if you short sell the asset, or if you're scheduled to hold the asset, or if you issue and sell the asset. That in either of the three cases, you are set to take a short position in the asset. Payoffs and profits. For a certain position in an asset not cash, we'll only talk about assets, not cash. Assets are economic entities that has some profitability, some economic value. That's assets. Assets, not cash. For a certain position in an asset, if you take a certain position in an asset, then you tend to have some kind of rights or obligations regarding the position in the asset. For example, let's say you take a long position in one share of Samsung Electronics. Let's assume that Samsung Electronics has issued 100 shares to the general public, and you take a long position in one share of Samsung Electronics. That means you have the ownership, a certain part of ownership of Samsung Electronics, right? 1/100th of the entire ownership of Samsung Electronics. That's your right, right? That's one of your rights. And by becoming a shareholder, by holding a share of Samsung Electronics, you have the right to receive the dividend at the end of each year. Dividend is a part of profit generated by Samsung Electronics business for a month, for a year, right? If Samsung Electronics runs its businesses for a year, then it earns some money, and some part of money can be returned to the owners of Samsung Electronics. That money returned to the owners is called dividend. So by becoming a shareholder, the owner of Samsung Electronics, you have the right to receive those such money, such dividend. So you have the right by holding a share of Samsung Electronics, right? Then how can you get rid of such rights? And you still have some more rights. For example, at the end of each year, you can meet. All shareholders can meet at a place to vote for some important agendas, right? You have the voting right in that case. You have the right to receive the dividend, and you have voting rights at the end of each year, and you have the right to investigate into the financial statements of Samsung Electronics, and so on, right? So how can you get rid of those rights that you have by holding one share of Samsung Electronics? You just can sell your share in the market. Then you can get rid of all the rights that you have, right? Then the cash flow rises in that case. The market price of Samsung Electronics at the time you sell your stock in the market, right? That's the payoff for the long position in one share of Samsung Electronics at that time point, right? Payoff means the sum of all cash flows arising when all the rights and obligations regarding the position in the asset disappear. That's the payoff
for the position in the asset at that time point. So if you take a long position in one share of Samsung Electronics, then you have lots of rights, ownership, and right to receive dividends at the end of each year, and you have the voting rights, and you have the right to investigate into the financial statements, and so on and so on. And you can get rid of all those rights by selling your stock in the market, and in that case you receive the market price of your stock in the market. That market price forms the payoff for the long position in Samsung Electronics at that time point. Payoff means the sum of all cash flows arising when all the rights and obligations regarding the position in the asset disappear. That's the payoff for the position in the asset at the time point. What about Samsung Electronics? Samsung Electronics has issued and sold 100 shares of Samsung Electronics. That means Samsung Electronics has taken a short position in 100 shares of Samsung Electronics, right? Issue and sell. To issue and sell is one case of short position, right? So Samsung Electronics has taken a short position in 100 shares of their own stocks, right? So in that case, as an issuer of the stocks, Samsung Electronics has some obligation, lots of obligations to follow the shareholders' requests, right? If they vote on some agendas set at the end of each year, then Samsung Electronics has the obligations to follow the decisions of the shareholders. And if they require some dividends, then Samsung Electronics has the right to pay the dividend amount to the shareholders, and so on and so on. So Samsung Electronics, by taking a short position in 100 shares, they have the obligations regarding the short position in 100 shares, right? Then how can Samsung Electronics get rid of the obligations? They can repurchase all 100 shares of Samsung Electronics to get rid of their obligations, right? By repurchasing all of the issued stocks, they do not have any shareholders any longer, right? Samsung Electronics will not have any shareholders in the form of general public, right? Then Samsung Electronics has no obligations to follow, right? So in that case, cash flow arises. The prices of 100 shares, they have to pay the prices of 100 shares, right? That's the payoff for the short position in the asset at the time point of repurchase of 100 shares, right? So the payoff is the sum of all cash flows arising when all the rights and obligations regarding the position in the asset disappear. That's the payoff for the position in the asset at the time point. And profit is a broader concept. It's the sum of all cash flows from the time all the rights and obligations regarding the position in the asset appear to the time they all disappear. It's called the profit for the position in the asset between the two time points. Profit means the sum of all cash flows from the time all the rights and obligations regarding the position in the asset appear to the time they all disappear. Is called the profit for the position in the asset between the two time points. For example, let's say you take a long position in Samsung Electronics now, and then you pay 50,000 Korean won in purchasing one share, and in a month, and then you come to have all the rights regarding the Samsung Electronics share, right? And then in a month you sell that stock in the market to get rid of all your rights as a shareholder, right? Receiving how much? Receiving, let's say, 70,000 Korean won. 70,000 Korean won. Then
cash flows that you should consider in calculating the profit are the first cash flow that you have paid, which is negative 50,000 Korean won, and the second cash flow that you received in selling your stock in the market, which is 70,000 Korean plus 70,000 Korean won. So minus 50,000 Korean won plus 70,000 Korean won should sum up to 20,000 Korean won, right? That's the profit of the long position of a share of Samsung Electronics between for 1 month, right? That's the profit. So as you can see, profit can be positive or negative. So a positive profit is called gain, and a negative profit is called a loss. In Samsung Electronics example, if you take a long position in Samsung Electronics now, then the first cash flow is 50,000 minus 50,000 Korean won, because you paid 50,000 Korean won in purchasing one share of Samsung Electronics, right? So minus 50,000 Korean won. And if the stock prices rises to 70,000 Korean won for 1 month, then to get rid of your rights as shareholders, all you have to do is just to sell your stock in the market, receiving 70,000 Korean won. So the second cash flow is 70,000 Korean won. So by summing these two cash flows up, you will have a profit of 20,000 Korean won. That's a positive profit, and we can call it a gain. However, if the stock price drops to 30,000 Korean won from 50,000 Korean won, then at first you paid 50,000 Korean won in purchasing one share, so negative 50,000 Korean won arises, and then after a month you sell that stock to get rid of all the rights regarding the long position in that asset by paying 30,000 Korean won. So by receiving 30,000 Korean won. So at first you paid 50,000 Korean won, which is the cash flow of negative 50,000 Korean won, and in a month you received 30,000 Korean won plus 30,000 Korean won, which is the cash flow of plus 30,000 Korean won. So by summing them up, you will have negative 20,000 Korean won. So in that case, you have a negative profit. And such a negative profit is called a loss. So you have a loss of 20,000 Korean won, right? So a positive profit is called gain, and a negative profit is called a loss. So you should bear the concepts of payoffs and profits in mind until the end of the semester. Otherwise, we will have some serious trouble in understanding the main contents of our discussion. 자, 이제 좀 더 구체적으로 들어가 보면, 지금까지는 이 페이오프와 수익에 대한 개념만 이야기를 했다고 하면, 이제 구체적으로 수식으로 한번 표현을 해볼게요. 스몰 t 시점에서의 가격이 ST인 자산과 스몰 t 시점과 라지 t 시점, 이런 현재와 미래라는 이 두 시점을 놓고 볼 때, t 시점에서 롱 포지션을 취할 때 라지 t 시점에서의 페이오프는 S 라지 t가 되고, t 시점에서 롱 포지션을 취할 때 라지 t 시점까지의 수익은 S 라지 t 빼기 S 스몰 t가 된다. 그 다음에 스몰 t 시점에서 숏 포지션을 취할 때 라지 t 시점에서의 페이오프는 마이너스 S 라지 t가 되고, t 시점에서 숏 포지션을 취할 때 라지 t 시점까지의 수익은 마이너스 괄호 열고 S 라지 t 빼기 S 스몰 t 괄호 닫고가 된다. 라는 거죠. 그래서 스몰 t 시점에서 롱 포지션을 취한다 라는 이야기는 기초자산 한 단위를 이때 산다는 거죠. 그죠? 스몰 t 시점에서 기초자산 한 단위 요 가격이 ST인 이 자산을 돈 주고 산다는 건데, 그러면 이 자산과 관련되는 여러 가지 권리가 생기겠죠. 그죠?
그 권리가 없어질 때의 현금 흐름이 페이오프이기 때문에 라지 T 시점에서의 페이오프라는 이야기는 라지 T 시점에서 이 자산을 팔았다는 이야기죠. 팔게 되면 어떻게 돼요? 라지 T 시점에서의 시장 가격만큼이 내 손에 들어오게 되겠죠. 그래서 그때 발생하는 라지 T 시점에서 발생하는 현금 흐름은 S 라지 T가 될 것이다. 그 시장 가격만큼 받은 그게 라지 T 시점에서의 이 롱 포지션에 대한 페이오프가 될 것이다. 그 다음에 이 수익을 생각을 해보면 롱 포지션 취했을 때 수익을 생각을 해보면 그죠? 스몰 T 시점에서 롱 포지션을 취할 때 현금 흐름이 발생을 하죠. 그 수익이라는 거는 포지션을 취해서 발생하는 권리나 의무가 생겨서 없어질 때까지의 모든 현금 흐름의 합이기 때문에 처음에 포지션을 취할 때 발생하는 현금 흐름이 얼마예요? 시장에서 돈을 주고 산 거니까 마이너스 S 스몰 t라는 현금 흐름이 발생을 하겠죠. T 시점에서의 가격을 지불하고 샀으니까. 그 다음에 그러면 여러가지 권리가 생길 텐데 자산과 관련되는 권리가 생길 텐데 그게 없어질 때의 현금 흐름이 언제죠? 라지 T 시점에서 발생을 하니까 라지 T 시점에서 이걸 처분을 하는 거죠. 파는 거죠. 팔아버리면 그때의 시장 가격인 S 라지 T만큼 받게 되는 거니까 두 개를 합치면 모든 현금 흐름의 합이라고 했으니까 S 라지 T 빼기 S 스몰 t가 될 것이다. 그 다음에 T 시점에서 숏 포지션을 취한다고 하면 라지 T 시점에서의 페이오프가 어떻게 되느냐 하면 마이너스 S 라지 T가 된다라고 해놨어요. 설명을 하자면 스몰 T 시점에서 숏 포지션을 취하는 대표적인 게 공매도라고 할 수가 있죠. 공매도를 했다고 해봐요. 공매도를 하면 어떻게 되죠? 공매도를 하게 되면 빌려와서 판다는 이야기죠. 스몰 T 시점에 빌려와서 파는 거예요. 빌려와서 팔게 되면 팔게 되면 나중에 되사서 갚을 의무가 생기잖아. 그죠? 공매도를 하게 되면 되사서 갚을 의무가 생기잖아요. 그 의무가 없어지려면 어떻게 해야 돼요? 의무를 이행을 하면 되죠. 그래서 라지 T 시점에서 그러한 의무를 사라지게 하려면 라지 T 시점에서 기초자산을 그 자산을 되사서 나한테 빌려준 사람한테 갚아버리면 그 의무가 사라지게 되는 거죠. 그래서 라지 T 시점에서 그거를 시장에서 되사서 갚을 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프가 될 텐데 라지 T 시점에서 시장에서 되사게 되면 마이너스 S 라지 T라는 금액이 발생을 하게 되겠죠. 그래서 이게 바로 라지 T 시점에서의 페이오프가 될 것이다. 그 다음에 스몰 T 시점에서의 숏 포지션을 취할 때 라지 T 시점까지의 수익을 계산을 해보면 공매도를 했다고 가정을 해봅시다. 그러면 스몰 T 시점에서 숏 포지션을 취했다. 즉 공매도를 해버렸다. 그 말은 빌려와서 팔았다는 이야기인데 빌려와서 팔면 내수 중에 돈이 들어오죠. 시장 가격 S 스몰 t라는 금액이 들어오고 그 다음에 라지 T 시점에서 그거를 되사서 갚을 때 마이너스 S 라지 T라는 현금 흐름이 발생을 하잖아. 그 두 개를 합쳐서 마이너스 1을 밖으로 빼낸 게 마이너스 괄호 열고 S 라지 T 빼기 S 스몰 t라는 요러한 것이 될 것이다 라는 거죠. 그래서 요거를 자세히 보면 롱 포지션 취했을 때의 페이오프와 수익에 마이너스 1을 곱한 게 숏 포지션을 취했을 때의 페이오프와 수익이라는 걸 알 수가 있어요. 그래서 숏 포지션을 취했을 경우에는 지금 공매도 취한 경우를 상정해가지고 이야기를 했는데 이게 상당히 헷갈릴 수 있잖아요. 롱 포지션 취한 게 쉽잖아. 돈 주고 샀다가 나중에 파는 이야기니까, 그죠? 그래서 숏 포지션 취했을 때의 페이오프 수익이 헷갈릴 경우에는 롱 포지션을 취했을 때의 페이오프 수익을 구한 다음에 거기에 마이너스 1을 곱하면 숏 포지션을 취했을 때의 페이오프 수익을 구할 수 있다라는 걸 알 수 있는 그런 게 요 부분이 되겠습니다. 정확히 다시 이 증명을 한번 해볼게요. 자, 스몰 t 시점에서 이 자산의 롱 포지션을 취하는 경우에 이 자산과 관련한 어떤 권리나 의무가 이 투자자한테 발생을 하게 되는데 요게 라지 t 시점에서 요걸 사라지게 하려면 라지 t 시점에서 이 자산을 매도해 버리거나, 그죠? 팔아버리거나 혹은 라지 t 시점이 이 자산의 만기면 된다. 그죠? 주식은 만기가 없지만 채권 같은 경우에는 만기가 있잖아요. 그죠? 라지 t 시점이 만기가 돼버리면 내가 롱 포지션 취해가지고 어떤 채권을 갖고 있는데 채권의 만기가 돼버리면 만기가 지나버리면 채권이 더 이상 의미가 없는 거죠. 그죠? 만기 시점에 원금하고 이자 다 받아버리고 그 다음에 그러고 나면은 이제 채권은 휴지 조각이 되는 거잖아요. 그죠? 그래서 라지 t 시점에 이 자산을 매도하거나 혹은 라지 t 시점이 이 자산의 만기이면 그러면 요 롱 포지션을 그 자산의 롱 포지션을 취했을 때 발생하는 권리나 의무가 사라지게 된다라는 의미죠.
이때 발생하는 현금 흐름은 이 자산을 매도한 가격 혹은 이 자산으로부터 발생하는 만기 가치인 S-T라고 할 수가 있다. 매도를 하게 되면 그때 시장 가격인 S-T만큼을 받게 될 거기 때문에 S-T라는 가격을 받게 되는데, 이게 만기 가치는 왜 S-T가 되느냐 하면 채권을 생각을 해봐요. 채권의 만기 시점에 남은 현금 흐름이 뭐가 있어요? 만기에 원금하고 마지막 이자하고가 남아있죠. 그죠? 만기 시점에 원금하고 마지막 이자를 받게 될 텐데, 그 두 개 합친 게, 그죠? 그 두 개 합친 게, 만약에 삼성전자에서 이 채권을 발행을 했는데, 삼성전자에서 발행한 그 채권 조건에 따라서 마지막에 받게 되는 원금하고 마지막 이자가 110만원이라고 해봅시다. 그죠? 이자율이, 액면 이자율이 10%이고, 액면가가 100만원 해서 두 개 합쳐가지고 110만원이라고 해봅시다. 110만원을 만기 시점에 받아야 되는데, 이게 그 만기인 날짜에도 이 채권이 시장에서 거래가 될 수도 있잖아요. 그죠? 근데 그 거래될 때 가격이 110만원이어야 이게 거래가 될 수 있잖아. 그죠? 이게 딱 110만원이어야 만기에 이 채권이 지급하는 그 금액하고 이게 시장에서 거래되는 가격하고 일치해야 이게 사람들이 사고 파는데 문제가 없잖아요. 그죠? 그래서 파는 입장에서는, 그죠? 파는 입장에서는 요걸 그 지금 만기 1인데 삼성전자에다가 이 그 채권을 가져다 주면 그러면 110만원을 받을 수 있는 증서예요. 그죠? 근데 이거를 110만원보다 싸게 팔려고는 안 할 거 아니야. 110만원보다 싸게. 만약에 100만원에 판다. 그러면은 110만원 받을 수 있는 이 증권을 100만원에 팔려고 할까요? 안 팔려고 할 거예요. 그럼 거래가 안 될 거지. 반대로 사는 사람 입장에서는 110만원보다 비싸게 살려고는 안 할 거 아니야. 그죠? 예를 들어서 120만원. 이걸 사게 되면 요거를 사서 삼성전자에 갖다 주면 110만원 받을 수 있는 건데, 그런 증권인데 이거를 120만원 주고 살 이유가 없잖아. 그래서 110만원보다 높은 가격에도 거래될 수가 없어요. 사려는 사람이 없기 때문에. 그래서 사는 사람 파는 사람 사이에 거래가 일어나려면 어떻게 돼야 되죠? 이 자산으로부터 발생하는 마지막 현금 흐름과 이 자산의 시장 가격이 동일하면 거래가 일어나겠죠. 110만원 받을 수 있는 이 증권을 110만원에 거래를 한다. 그러면 사는 사람이나 파는 사람이나 흔쾌히 거래를 할 수가 있겠지. 그죠? 그래서 이 자산으로부터 발생하는 마지막 현금 흐름, 즉 만기 가치는 그 시장 가격인 S-T하고 동일하게 된다라는 의미가 되죠. 그래서 요 자산을 매도해서 받게 되는 시장 가격이거나 아니면 만기가 돼서 이 만기로부터 발생하는 현금이거나 간에 그 현금 흐름은 S-T가 된다라는 거죠. 그래서 기초자산, 어떤 자산의 롱 포지션을 취했을 때의 라지 T 시점에서의 페이오프는 이게 라지 T 시점에 이 자산을 매도를 하거나 혹은 이 자산의 만기가 되거나 간에 현금 흐름은 S-T가 발생을 할 거기 때문에 페이오프는 S-T가 된다. 자, 스몰 t 시점에 이 자산의 롱 포지션을 취할 때 발생하는 현금 흐름은 얼마겠어요? 이거 돈 주고 살 거잖아. 살 거기 때문에 그때 시장 가격인 ST만큼을 지불하고 살 거 아니에요. 그래서 마이너스 S 스몰 t가 발생을 할 거고, 그 다음에 언제 현금 흐름이 발생하겠어요? 라지 t 시점에서 발생하는 현금 흐름이 S 라지 t잖아. 그래서 S 라지 t하고 마이너스 S 스몰 t하고 합쳐서 S 라지 t 빼기 S 스몰 t라는 금액이 된다라는 거죠. S 라지 t 빼기 S 스몰 t라는 금액이 된다라는 거죠. 그래서 T 시점에서 롱 포지션을 취할 때 라지 T 시점까지의 수익은 S 라지 T 빼기 S 스몰 t가 된다라는 거죠. 자, 그 다음에 T 시점에서 이 자산의 숏 포지션을 취하는 경우는 세 가지가 경우가 가능하죠. 첫 번째는 공매도하는 경우, 그 다음에 지금은 갖고 있지 않지만 보유할 예정인 경우, 혹은 마지막으로 발행해서 매도하는 경우를 이야기를 하죠. 이때 이제 보유할 예정이라는 게 어떤 의미냐면 현대자동차 같이, 그죠? 현대자동차가 자동차를 만들기 위해서 여러 가지 원재료가 필요할 텐데 지금은 있는데 그게 한 달 후가 되면 딱 떨어질 것 같아. 다 소모가 될 것 같아요. 그러면 한 달 후에 일정량의
그 원자재를 보유할 예정이죠. 살 예정이잖아. 그죠? 안 사면 어떻게 돼요? 현대자동차가 영업을 할 수가 없지. 그죠? 반드시 사야 될 예정이죠. 그런 경우. 그러니까 혹은 공매도를 했다라고 하면, 공매도를 했으면 한 달 뒤에 되사서 갚아야 되니까 반드시 되살 예정이죠. 반드시 보유할 예정이에요. 그런 식으로 의무적으로 반드시 보유할 예정인 경우를 의미를 해요. 그래서 공매도하거나 지금 갖고 있지 않지만 보유할 예정이거나 혹은 발행해서 매도하는 경우. 그게 이제 숏포지션의 세 가지 경우였잖아요. 그죠? 그런 경우이기 때문에 어떤 의무가 있어요? 공매도하거나 보유할 예정이거나 이럴 경우에는 이 자산을 매수할 의무가 있는 거죠. 이 자산을 매수할 의무가 있는 거고, 발행해서 매도하는 경우에는 발행자로서의 의무가 이 투자자한테 발생을 하게 되는데, 요거가 라지 T 시점에서 사라지게 하려면 어떻게 되면 돼요? 라지 T 시점에서 이 자산을 매수하거나 라지 T 시점에서 이 자산의 만기가 오면 되죠. 그죠? 매수할 의무가 있는 경우에 이 매수를 해버리면, 그죠? 매수를 해버리면 의무를 다 해버리는 거기 때문에 의무가 사라지는 거고, 그 다음에 발행자로서의 의무는 이게 만기가 돼버리면 발행자로서의 의미가 사라지는 거죠. 만기가 돼서 이 자산이 사라져 버리니까. 그죠? 그래서 그때 발생하는 현금 흐름을 보면 어떻게 돼요? 이 자산을 매수할 때 지불하는 가격 마이너스 S 라지 T, 혹은 이 자산으로부터 지급해야 하는 만기 가치 마이너스 S 라지 T가 된다라고 했죠. 아까도 이야기를 했지만, 그죠? 마지막에 채권의 마지막에 발생하는 현금 흐름은 그때의 시장 가격하고 같아야 된다 그랬잖아. 그래서 자산을 매수하면서 지불하는 가격인 마이너스 S 라지 T가 곧 이 자산이 만기가 돼서 만기에 지급해야 되는 그 가치하고 똑같아진다. 그래서 마이너스 S 라지 T라는 현금 흐름이 어떤 경우든 발생하게 된다. 그래서 자산의 숏 포지션을 취했을 때 라지 T 시점에서의 페이오프는 마이너스 S 라지 T가 된다라는 의미죠. 그래서 그 수익을 계산을 하면 스몰 t 시점에서 이 자산의 숏 포지션을 취할 때 발생하는 현금 흐름은, 그죠? 이 자산을 공매도하거나 발행해서 매도한 가격 혹은 향후의 보유를 위해서 유보해두는 가격인 S 스몰 t가 된다고 할 수가 있죠. 공매도를 하면 빌려와서 파니까 S 스몰 t라는 금액이 생길 거고, 플러스 S 스몰 t라는 금액이 생길 거고, 발행해서 매도를 하게 되면 발행해서 팔았기 때문에 S 스몰 t라는 게 생길 거고, 그 다음에 향후 보유할 예정인 경우에는 지금 돈을 지불하지 않지. 지금 만약에 보유를 해버리면 어떻게 돼요? S 스몰 t라는 금액이 지출이 되겠지만 이게 지금 할 게 아니라 향후에 보유할 예정이기 때문에 S 스몰 t라는 금액이 생긴 셈이죠. 그죠? 지금 만약에 사버리면 그게 돈이 없어지는 그런 상황이 되지만, 지금 사지 않고 나중에 살 예정이기 때문에 S 스몰 t라는 돈이 생긴 거랑 마찬가지가 되는 거죠. 그래서 S 스몰 t라는 현금 흐름이 발생하는 걸로 볼 수가 있다. 그래서 라지 T 시점에서 발생하는 그 페이오프인 마이너스 S 라지 T하고 요 현금 흐름을 합치면 마이너스 S 라지 T 더하기 S 스몰 T가 돼서 마이너스 1로 묶어내면 마이너스 괄호 열고 S 라지 T 빼기 S 스몰 T가 된다라는 걸 알 수가 있죠. 그래서 이 자산의 스몰 t 시점에서 숏 포지션을 취할 때 라지 t 시점까지의 수익은 마이너스 S 라지 t 빼기 S 스몰 t가 된다. 이걸 그림으로 그려보면, 그죠? 기초자산, 어떤 자산을 롱 포지션을 취한 경우에는 프로핏이 어떻게 된다고 그랬어요? 롱 포지션을 취한 경우에 우리는 이 그래프는 항상 X축은 S 라지 t야. 그러니까 미래 혹은 만기의 어떤 자산의 가격 S 라지 T가 항상 X축을 나타내게 될 거고, Y축은 항상 프로핏을 나타낼 거예요. Y축은 항상 프로핏을 나타낼 거예요. 다른 책에는 이게 프로핏 그래프뿐만 아니라 Y축이 페이오프인 경우도 그 그림을 그려놨는데, 우리 책에서는 프로핏만 다룰 거예요. 왜냐하면 프로핏이 좀 더 넓은 개념이기 때문에 프로핏만 다룰 거예요. 프로핏만 다룰 거고, X축은 항상 S 라지 T, Y축은 항상 프로핏인 그래프를 그릴 거예요. 그려보면 앞에서 이야기를 했듯이 롱 포지션을 취했을 때의 프로핏은 B번이죠. 프로핏 이퀄 S 라지 T 빼기 S 스몰 T가 되죠. 그러면 기울기가 1이고 절편이 마이너스 ST인 요런 선이 되죠. 기울기가 1이고 절편이 마이너스 ST인 요런 직선이 된다.
그죠? 기초자산을 롱 포지션을 취하게 되면 profit equal S large t 빼기 S small t가 되기 때문에 절편이 마이너스 S small t이고 기울기가 1인 이런 직선이 되고 short 포지션을 취했을 때의 profit은 D번이죠. profit equal 마이너스 S large t 더하기 S small t가 될 거기 때문에 기울기가 1이 마이너스 1이고 절편이 ST 기울기가 마이너스 1이고 절편이 ST인 요런 직선이 되겠죠. 기울기가 마이너스 1이고 절편이 S small t인 이러한 직선이 될 것이다. 요 그래프를 왜 그리냐면 그래프로 이렇게 그려 나누면 만기에 그 라지 t 시점에서의 이 자산의 가격이 어떻게 되느냐에 따라서 프로핏이 음수가 되느냐 양수가 되느냐, 음수가 돼도 얼만큼 음수가 되느냐 얼만큼 양수가 되느냐를 한눈에 알아볼 수 있을 뿐만 아니라 나중에 되면 이 그래프들을 합성할 거예요. 그래프를 합성을 해가지고 여러가지 해석을 할 거기 때문에 이러한 그래프를 그리고 있습니다. 반드시 기억을 해야 돼요. Okay, now we turn to the English version of my explanation. Okay, up to now we have conceptually talked about the positions and profits, and now we'll briefly, concretely, mathematically, talk about payoffs and profits. For an asset worth S small t at time small t and two time points t and large t, small t represents the present time point and large t represents a future time point. The payoff for the long position in asset S at future time point large t is S large t, and the profit for long position in S from small t to time large t is S large t minus S small t, and payoff for short position in S at time large t equals minus S large t, and profit for short position in S from t to large t equals minus parenthesis S large t minus S small t. Well, let's think about the payoff for the long position first. Payoff, by taking a long position in asset S, that means you come to have some kind of rights regarding the long position in asset. For example, if you purchase one share of something electronics, that means you have lots of rights, right? You have the ownership, 1/100th of the entire ownership of something electronics, and you have the right to receive the dividends, and you have a voting right, and so on and so on, right? You have the right to investigate into the financial statements of something electronics, and so on. So, the payoff is the cash flow that arises when all those rights disappear, right? In order to eliminate all those rights, when you take a long position, you should sell your stock in the market, right? If you sell the stock in the market, then you can receive the market price, S large t, right? So the cash flow that arises when your rights as a shareholder all disappear is the market price S large t that you receive by selling your stock in the market, right? So the payoff for the long position in the asset S at time large t equals S large t, which is the market price at the time of selling, right? And the profit is the sum of all cash flows from the time you acquire the rights by taking a long position until the time you get rid of all the rights by selling your assets in the market, right? The sum of all the cash flows for those period, right? That's profit. So if you take a long position in time small t, then that means you buy the asset S by paying the market price S small t in the market, right? So at first, at time small t, minus S small t, negative S small t arises as a cash flow. And in order to get rid of all the rights of your asset, you
sell your asset in the market, receiving the market price of the asset S large T. So by summing them up, you form the profit for the long position in your asset from time small t to time large t, which is S large T minus S small t, right? Okay, what is payoff again? Payoff is the cash flow that arises when the rights and all the rights and obligations regarding the position in your asset all disappear, right? So if you take a short position, then you tend to have some kind of obligation. So let's in order to make the situation simpler, let's assume that you short sell something. Let's assume that you short sell your asset S. Then you have the obligation to repurchase the same asset in the market later at time large T to return it to the original lender of the asset, right? You have by taking a short position, by short selling your asset now, you have the obligation to repurchase the same asset later to return it to the lender, right? So to get rid of your obligation, all you have to do is just to follow your obligation to purchase your asset at the market price at time large T. So the cash flow that arises at that time is negative S large T, which is the market price payment at time large T, right? So the payoff for short position in your asset S at a future time point large T equals minus S large T. What is profit? Let's review the concepts of profit. Profit is the sum of all the cash flows from the time you acquire the obligation and the rights regarding your position in your asset until the time you get rid of all those rights and obligations, right? So if you take a short position, let's assume that you short sell something in time small t, which means at present, then you sell your borrowed asset in the market, receiving the market price S small t at time small t at present, right? So the first cash flow that you should consider is plus S small t, and then you have the obligation to repurchase and return the asset to the lender, right? To get rid of such obligation, all you have to do is just to follow your obligation. So by following your obligation, you repurchase the same asset in the market, paying the market price S large T. Minus S large T is the second cash flow in getting rid of your obligation, right? So by summing them up, you form the profit for your short position in S from time small t to time large T as minus S large T plus S small t. So the profit for short position in S from time small t to time large T is minus parenthesis S large T minus S small t, right? And you know, from the four items here, you can see that the payoff and the profit for the short position can be constructed by multiplying -1 to their corresponding payoff and the profit for the long position. As you see here, the payoff for the long position is S large T, and the payoff for short position is negative S large T. You can obtain the payoff for short position by multiplying -1 to payoff for the long position, right? S large T times -1 equals minus S large T, right? And the profit for short position can be formed by multiplying -1 to the profit for long position. You can see that if you multiply -1 to S large T minus S small t, you obtain minus parenthesis S large T minus S small t, right? It applies to all such cases. Whatever assets or financial derivatives
the payoff and the profit for the short position can be obtained by multiplying -1 to payoff and profit for the long position. Why do we do that? Because it is simpler to think about long position. Long position is nothing but just to purchase something now and sell it later, right? It's simple. It's simple and intuitive, but in case of short position, you should think about 3 different cases: short selling, to be scheduled to hold, and to issue and sell, right? To short sell, to be scheduled to hold, and to issue and sell. You should consider 3 different cases, right? So it's counterintuitive, right? You borrow something and sell it now and repurchase the same thing and return it later, right? It's counterintuitive and complex. So it is better to think of the payoff and the profit for the long position and multiply -1 to them to obtain the cases for the short position, right? Anyway, now let's enter the official proof of these results. If you take a long position in the asset S at time small t, then you have certain rights and obligations regarding S. You have A certain. I think we should omit the article part A. Yeah. If you want the rights and obligations to disappear at time large t, then all you have to do is just to resell the asset at time large t, or time large t should be its maturity, right? Let's say, now, if you take a long position in the 1 share of Samsung Electronics, then you have the right to receive dividends. You have the right to vote for major agendas at the end of each year, and you have the right to investigate into the financial statements, and so on and so on. And to get rid of all those rights, all you have to do at time large t is to sell the share in the market. And if you take a long position in a bond issued by Samsung Electronics, then you have the right to receive interest payments at the end of each year, and the principal payments at maturity, right? You have those rights, right? To get rid of such rights at time large t, you just can sell your bonds in the market, or if time large t is the maturity of your bond, then after the maturity all your rights disappear, right? That's the case. So in that case, the cash flow arising at this time point is its market price or maturity cash flow S large t. Yeah, you can receive S large t by selling your asset in the market, right? The market price at time large t, S large t. It is quite understandable, but what about the market maturity cash flow? Let's assume that you're taking a long position in the corporate bond issued by Samsung Electronics. Let's say the principal of that bond is 1 million Korean won, and the coupon rate in that case is 10%, so that the final cash flow from the bond at maturity should be 1,100,000 Korean won. 1,100,000 Korean won. That's the maturity cash flow. And if the bond should be traded at the date of maturity, then what will be the market price for the bond? What will be the market price of the bond at maturity date? If the market price S large t
is smaller than 1,100,000 Korean won, the maturity cash flow of the bond, then investors will want to purchase that bond, right? You can purchase the bond at the price of 1 million, for example, and then by submitting the bond to Samsung Electronics, the issuer, you can receive 1,100,000 Korean won. So it is better for investors who wants to purchase that bond. However, you, as a holder of the bond, as a creditor, will never sell your bond at that price, right? Right? You just can submit your bond to Samsung Electronics to earn 1,100,000 Korean won. But why would you sell the same bond at a lower price in the market, right? You will never sell that bond in the market at a lower price, right? So no trade will appear in that case, right? What about the market price is higher than the maturity cash flow of 1,100,000 Korean won? Let's say the market price is 1,200,000 Korean won. Then nobody will want to purchase that bond, right? If you purchase that bond by paying 1,200,000 Korean won, then after purchasing that bond, if you submit that bond to Samsung Electronics, the issuer, then you just can receive 1,100,000 Korean won, right? Then nobody will purchase that bond, right? So no trade will appear at that market price. So in order for the bond should be traded, the market price should be equal to the maturity cash flow, right? The market price should be equal to the maturity cash flow of the bond. So whether you sell your asset at its market price, or whether time t is the maturity so that the maturity cash flow will arise, both the market price and the maturity cash flow should be equal to S large T. S large T, the market price of the asset at time large T. So whether you sell your asset at time large T to get rid of your right regarding the long position in your asset, or time T is the maturity of your asset, the cash flow that arises in getting rid of all the rights regarding your long position in your asset should be the market price S large T of your asset at time large T. So the payoff for the long position in S at time large T is S large T. What about the profit? The cash flow at time small t should be minus S small t at time small t, right? Because by taking a long position in your asset, you purchase the asset by paying the market price of your asset at time small t. So the cash flow at time small t will be minus S small t, the market price payment in purchasing your asset, right? And the final cash flow, which is the payoff of the long position in your asset, was S large T, as we have discussed in item A before, right? So by summing them up, the sum of all cash flows from time small t to time large t should be S large T minus S small t. So that we can say that the profit for the long position in S from time small t to time large t is S large T minus S small t. If you take a short position in the asset S at time small t, then that means that you short sell the asset, or that you're scheduled to hold the asset, although you do not have one right now,
you're surely scheduled to hold one in the future, or that you issue and sell the asset. By being scheduled to hold something, that means you have no choice but to hold the asset in the future. For example, in case of Hyundai Motors, in order to manufacture cars continually, they will need some level of raw materials, right? And the raw materials will be exhausted in a month. Then Hyundai Motors should buy those materials in 1 month for sure, right? Such a case can be called to be scheduled to hold something, right? Or if you short sell something, then you have the obligation to repurchase the same asset to return it to the lender, right? So in that case, you can also be said to be scheduled to hold something, right? So by being scheduled to hold something, we mean that you have no choice but to have something in the future. Okay? Anyway, if you take a short position in the asset S at time small t, then it means that you short sell something, or that you're scheduled to hold the asset, or that you issue and sell the asset. So your obligation in that case is to buy this asset later, or you have the obligation as its issuer, right? If you short sell something, you have the obligation to repurchase and return it to the lender. So you have the obligation to buy this asset later. And if you're scheduled to hold something, then you have the obligation to buy this asset later, right? And if you issue and sell something, you have the obligation as its issuer, right? So in order for such obligation to disappear at time large t, you should just buy the asset at time large t, or time large t should be its maturity, right? After maturity, your obligation as issuer disappear, and if you repurchase the asset at time large t, then as a short seller, your obligation disappear because you follow your obligation. And if you're scheduled to hold something by buying your asset at time large t, your obligation disappear, right? So in order for the obligation to disappear at time large t, then you just have to buy the asset at time large t, or time large t should be the maturity. So the cash flow arising at time large t is the market price payment, or the maturity value payment, minus S large t at time large t. In purchasing, you should pay the market price. So the market price payment should be minus S large t. And as I said, the final cash flow, if you're thinking about the bond, and as a bond issuer, your payment should be minus S large t. As we have previously discussed in item A, the final cash flow should be equal to the market price at that time, right? So the maturity value payment should be minus S large t. So whether you buy the asset at time large t, or time large t should be time large t is the maturity, the final cash flow that arises when your obligation disappear should be negative S large t at time large t. So the payoff for the short position in S at time large t is negative S large t. So the cash flow at time small t, when short position is taken in asset S at time small t, is the market price, or its saving S small t, right? If you short sell the asset, you sell your asset after borrowing, receiving S small t. So the cash flow at that time is S small t. And if you issue and sell your asset, you also receive
as much as S small t, the market price, right? And if you're scheduled to hold something, by not buying your asset right now, you can freely use S small t, right? You can freely use the market price, right? You didn't pay S small t. That means the cash flow of S small t appeared, right? It's cash flow saving, right? So whether you buy something or you save something for later, cash flow S small t arises at time small t. So if you take a short position, the first cash flow that you will face is S small t, the market price at that time point. And later, at time large t minus S large t arises, as we have discussed in item C. So by summing them up, all the cash flows from time small t to time large t should be minus parenthesis S large t minus S small t. So the profit for the short position in your asset from time small t to time large t is minus parenthesis S large t minus S small t. Graphically, through the semester, we will only consider the axis like this. The x-axis should be S large t, and y-axis should be profit. In some other books, y-axis can be payoffs, but as we have discussed up to now, profits are broader concepts than payoffs, right? Profits are broader concepts than payoffs, because payoff only considers the final cash flow, while profits considers all the cash flows during the investment time period, right? So we'll in this book through the entire semester, we'll only consider profit as the y-axis, and S large t should always be the x-axis. So if you take a long position, the profit, look at item B. If you take a long position, profit equals S large t minus S small t, right? Profit equals S large t minus S small t. So graphically, it should be a straight line with slope of positive 1 and intercept negative S small t. Because profit, in case you take a long position in an asset, the profit should be S large t minus S small t. S large t minus S small t. Which means in our graph, it forms a straight line with slope of positive 1 and intercept negative S small t, like this. If you take a short position in your asset, look at item D. Profit should be equal to minus S large t plus S small t. Profit equals minus S large t plus S small t. Which means a straight line with slope of negative 1 and intercept S small t. A straight line with slope of negative 1 and intercept S small t. Like this. Why do we need those graphs? It is better to see such graphs in understanding how big the profit will be depending on the future market price of an asset, depending on S large t, right? Depending on S large t, the profit can be positive and negative at what value of S large t, and how much the profit will be. It can be easily understood by utilizing these graphs. And later, we can combine those graphs with some other graphs to form combined profits, to understand some other graphs that some other trades that we will deal with through the semester. So these graphs are important. X-axis should always be S large t, the market price of a future asset price, the market price of the asset in the future, and the y-axis should always be profit. If you take a long position,
in an asset, then the profit should be equal to S large T minus S small t. So it forms a it forms a straight line with slope of positive 1 and intercept negative S small t. If you take a short position, the profit should be equal to minus S large T plus S small t. So that it forms graphically a straight line with slope of negative 1 and an intercept S small t, like this. 자, 그 다음에 선도 계약의 포지션을 알아보면 선도 계약의 포지션은 훨씬 간단해요. 선도 계약의 롱 포지션을 취했다는 이야기는 기초자산을 매수할, 살 계약을 맺었을 경우에 그 선도 계약에 대해서 롱 포지션을 취한다고 하고, 기초자산을 매도할 계약을, 선도 계약을 맺으면 그 선도 계약에 대해서 숏 포지션을 취한다고 해요. 요거를 좀 더 구체적으로 나타내 보면 스몰 t 시점에서의 가격이 S 스몰 t인 자산을 기초자산으로 하고, 만기가 라지 t 시점이고 스몰 t 시점에서의 선도 가격이 GT인 선도 계약이 있어요. 여기서 스몰 t 시점에서의 가격이 ST인 자산을 기초자산으로 한다. 이거는 뭐 이해하기가 쉽고, 만기가 라지 t 시점이어서 현재 시점인 t 시점보다 큰 나중에 오는 미래 시점이라는 걸 나타내고 있고, 스몰 t 시점에서의 선도 가격이 GT인 선도 계약이라고 돼 있는데, 스몰 t 시점에서의 선도 가격 GT가 의미하는 바가 뭐냐면, 이 GT라는 값이 결정되는 시점이 T 시점이라는 뜻이에요. 이 GT라는 거는 T 시점, 계약을 맺는 T 시점에서 결정이 되는 값인데, 이게 적용되는 시점은 만기인 라지 T 시점에 이 기초자산이 거래가 될 때 이 계약에 의해서 주고받는 금액이 GT라는 거야. 그러니까 GT라는 거는 T 시점, 스몰 T 시점 현재에 결정되는 값인데, 실제로 적용되는 거는 만기 라지 T 시점에서 기초자산을 거래할 때 거래되는, 그 적용되는 가격이 GT라는 뜻이에요. 이게 있을 때 롱 포지션을 취할 때 라지 T 시점에서의 페이오프는 S 라지 T 빼기 GT가 되고, 그 다음에 수익도 똑같아요. 수익도 S 라지 T 빼기 GT가 되고, 그 다음에 숏 포지션 취할 때의 라지 T 시점에서의 페이오프는 여기에 마이너스 1을 곱한 마이너스 괄호 열고 S 라지 T 빼기 GT가 되고, 프로핏도 수익도 마찬가지이다. 마이너스 S 라지 T 빼기 GT가 된다. 그래서 요걸 보면 알겠지만 선도 계약도 앞에서 우리가 그냥 일반적인 자산에 대해서 이야기한 것과 마찬가지로 롱 포지션 취했을 때의 페이오프와 수익에 마이너스 1을 곱하면 숏 포지션을 취했을 때의 페이오프와 수익이 된다는 사실을 알 수가 있다. 자, 구체적으로 이게 왜 이런 형태로 나타나게 되는지를 증명을 통해서 살펴보도록 합시다. 롱 선도 계약의 롱 포지션을 취했다는 이야기는 뭐죠? 기초자산을 살 계약을 맺었다는 뜻이죠. 그러면 롱 포지션을 취하면 기초자산을 살 계약을 맺었기 때문에 살 의무가 생기는 거죠. 얼마에? 만기 라지 T 시점에 선도 가격 GT의 기초자산을 살 의무가 생긴 거죠. 그래서 이 의무가 사라지도록, 라지 T 시점에 이 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이 페이오프가 될 텐데, 사라지게 하려면 의무를 이행을 하면 되겠죠. 그래서 의무를 이행하면 어떻게 돼요? 라지 T 시점에서 의무를 이행을 하게 되면 계약 상대방한테 선도 가격을 지불하고 기초자산을 사게 돼요. 그래서 마이너스 GT라는 현금 흐름이 발생을 하게 되는데, 마이너스 GT라는 현금 흐름이 발생하고 기초자산을 사게 되면 기초자산과 관련한 권리가 생기죠, 새로. 근데 페이오프는 뭐였어요? 모든 권리와 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이라 그랬잖아. 그래서 그 기초자산을 들고 있게 되면 권리가 아직 남아있기 때문에 이 권리를 없애기 위해서 기초자산을 매각을 해야죠. 매도를 해야 되겠죠, 시장에서. 기초자산을 시장에다가 내다 팔게 되면, 그러면 그 시장 가격인 S 라지 T라는 현금 흐름이 또 발생을 하게 되겠죠. 그래서 이 두 개를 합친 게 S 라지 T 빼기 GT가 돼서, 이게 바로 만기 라지 T 시점에서 이 선도 계약과 관련된 모든 권리와 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이라고 할 수가 있기 때문에 페이오프는 S 라지 T 빼기 GT가 된다 라는 걸 알 수가 있어요. 그 다음에 스몰 t 시점에서 선도 계약의 롱 포지션을 취할 때는 계약만 맺을 뿐 아무런 현금 흐름이 발생하지 않아요. 우리가 아까 반지 이야기
했을 때 선금 5만원 준 게 있다고 했는데 그거는 일반적인 경우가 아니라고 그랬죠. 그래서 일반적으로는 계약을 맺을 당시에는 계약만 맺고 아무런 돈을 주고받는 게 없어요. 그래서 스몰 t 시점에서는 현금 흐름이 발생하지 않기 때문에 라지 t 시점에 발생하는 현금 흐름 S 라지 t 빼기 GT 요거만 존재를 해서 그래서 요게 바로 프로핏이 되는 거, 수익이 되는 거죠. t 시점에서의 롱 포지션 취할 때 라지 t 시점까지의 수익은 S 라지 t 빼기 GT가 된다. 그래서 선도의 경우에 페이오프와 수익은 동일해요. 왜냐하면 스몰 t 시점에 계약을 맺을 당시에는 현금 흐름이 발생하지 않기 때문에 만기에만 현금 흐름이 발생하기 때문에 만기 현금 흐름만 존재하기 때문에 페이오프와 수익이 동일하게 된다라는 거죠. 그 다음에 숏 포지션을 취하는 경우를 생각을 해보면 선도 계약에 숏 포지션을 취한다는 이야기는 만기 라지 t 시점에서 기초자산을 선도 가격 GT에 매도할 계약을 맺었다는 뜻이기 때문에 기초자산을 매도할 의무가 생기는 거죠. 이 의무를 라지 t 시점에 만기 시점에 없애려면 어떻게 하면 돼요? 의무를 이행을 하면 되죠. 그래서 의무를 이행을 하려면 우선 기초자산이 있어야 팔 수 있을 거 아니야. 매도할 의무가 있는데 매도를 계약에 따라서 계약 상대편한테 매도를 하려면은 기초자산이 있어야 매도를 할 수 있을 거 아니야. 그래서 일단 기초자산을 시장에서 사와요. 라지 t 시점에서 기초자산을 시장에서 매입을 하게 되면 마이너스 S 라지 t라는 현금 흐름이 발생을 하게 되겠죠. 시장에서 이 시장 가격을 주고 사게 되겠죠. 그래서 이렇게 매수한 기초자산을 선도계약을 이행하면서 계약 상대방한테 매도를 하게 되면 이 기초자산과 관련한 권리도 사라지고 선도계약과 관련된 의무도 사라지게 되겠죠. 그래서 기초자산을 선도가격을 받고 계약 상대방한테 매도할 때 GT라는 금액을 받게 되겠죠. 그래서 이 두 현금 흐름을 합친 게 이 선도계약과 관련한 모든 그 권리나 의무가 사라질 때 발생하는 현금 흐름이라고 할 수 있기 때문에 이 두 개를 합친 마이너스 S 라지 t 더하기 GT 마이너스 1을 앞으로 묶어내면 마이너스 괄호 열고 S 라지 t 빼기 GT가 되겠죠. 이게 페이오프가 되고 마찬가지로 스몰 t 시점에서 선도계약의 숏 포지션을 취할 때는 계약만 맺을 뿐 아무런 현금 흐름이 발생하지 않기 때문에 유일하게 현금 흐름은 만기에 발생하는 마이너스 S 라지 t 빼기 GT 요거밖에 없기 때문에 이 두 개를 합치면 이게 이 페이오프가 곧 프로핏이 된다. 페이오프가 곧 수익이 된다. 그죠? 그래서 역시 숏 포지션을 취했을 때에 숏 포지션을 취했을 때에도 선도계약의 페이오프와 수익은 동일하다. 왜? 스몰 t 시점에서 계약을 맺을 당시에는 현금 흐름이 발생하지 않기 때문에 만기에만 현금 흐름이 발생하기 때문에 그러하다라는 거죠. 그래서 역시 앞에서 이야기를 했듯이 롱 포지션 취했을 때의 페이오프 수익에다가 마이너스 1을 곱하면 숏 포지션 취했을 때 페이오프 수익이 된다는 사실을 알 수가 있죠. 이것도 그림으로 나타내면 롱 포지션 취했을 때의 선물의 프로핏은 프로핏 이퀄 S 라지 t 빼기 GT이기 때문에 기울기가 1이고 절편이 마이너스 GT인 이런 직선의 형태로 나타낼 수가 있을 거고 프로핏을 그 다음에 숏 포지션을 취하는 경우에는 여기 마이너스 1을 곱해가지고 프로핏 이퀄 마이너스 S 라지 t 플러스 GT가 될 거기 때문에 절편이 GT이고 기울기가 마이너스 1인 이러한 그래프로 나타낼 수 있게 될 것이다. 그래서 선도의 계약 불이행 위험이 왜 나타나느냐 하면 방금 이야기했던 요소 그 이야기들에 다 모든 요소가 들어있는데 첫째로 선도 계약의 양 당사자는 서로 반대 포지션을 취하고 있어서 수익이 제로섬이에요. 그죠? 이 롱 포지션 그러니까 선도 계약을 맺을 때는 한쪽은 사기로 하고 한쪽은 팔기로 하고 계약을 맺는 거잖아. 그 말은 똑같은 선도 계약에 대해서 한쪽은 롱 포지션을 취하고 한쪽은 숏 포지션을 취했는데 앞에서 봤듯이 롱 포지션 취했을 때의 페이오프 수익에다가 마이너스 1을 곱한 게 숏 포지션을 취했을 때의 페이오프 수익이잖아. 그래서 두 당사자가 서로 반대 포지션을 취하고 있기 때문에 수익도 마이너스 1을 곱한 관계여서 두 개를 더하면 0이 돼요. 그 말은 한 사람이 양의 수익을 보게 되면 반대 사람은 반드시 음의 수익을 보게 된다는 뜻이죠. 한 사람이 양의 수익을 실현하게 되면 반대 사람은 반드시 음의 수익을 실현하게 된다는 의미고 근데 문제는 이 선도계약의 수익이 만기에 한꺼번에 실현된다는 게 문제예요. 그러니까 선도계약은 현금 흐름이 만기에 나타나는 페이오프밖에 없잖아요. 그죠? 현재 시점에
계약을 맺을 당시에는 현금 흐름이 발생하지 않아요. 그래서 수익이 만기에 한꺼번에 실현된다는 그 점 때문에 계약을 이행하려고 보면 둘 중에 한 사람은 반드시 이 계약을 이행하면 반드시 손실이 발생하겠는걸? 이라는 걸 아는 거죠. 계약을 이행하기 전에. 왜? 계약을 이행하는 그 만기 시점에 수익이 한꺼번에 실현이 되고 둘 중에 한 사람은 반드시 손실을 보게 되어 있기 때문에. 그죠? 그래서 만기의 기초자산의 가격에 따라서 반드시 손실을 보는 계약 당사자가 생기고 이 손실이 만기에 한꺼번에 실현되기 때문에 손실을 보는 쪽은 계약을 파기하고 싶어지게 되는 그런 문제가 발생을 하게 되죠. 그래서 이러한 문제를 없애도록 설계를 한 게 선물이 되겠죠. 그래서 선물에 대해서는 좀 이따가 다시 이야기하도록 하고. Now let's explain it in English. Okay, positions in forwards are much simpler. For forward contract, if you take a long position in a forward contract, that means you make a forward contract to buy something, buy the underlying asset. If you make a forward contract to buy the underlying asset, then you are set to take a long position in the forward contract. If you make a forward contract to sell the underlying asset of the contract, then you are set to take a short position in the forward contract. If you make a forward contract to sell the underlying assets, then you are set to take a short position in the forward contracts. Much simpler, right? Let's be more specific, mathematically specific. For forward contracts with underlying asset worth S small t at time small t and maturity large t, which is larger than small t, the present time point, and a forward price GT at time t. Here GT means that it is determined at present, at the time of contract, at time small t, but conceptually GT is although GT is determined at time small t, it is applied to the trade at maturity. When we trade the underlying asset at maturity time large t, we apply the price of G small t. That's the forward contract, right? So the payoff for the long position in the forward contract at time large t is S large t minus GT, and the profit is the same. The profit for long position in G from time small t to time large t is equal to the payoff for the long position, S large t minus GT. And the payoff for short position in the forward contract in time large t is negative parenthesis S large t minus GT. And the profit for the short position in the forward contract from time small t to time large t is equal to its payoff minus parenthesis S large t minus small G small t. Okay, let's prove this. If you take a long position in the forward contract at time small t, then that means you make a forward contract to buy your underlying asset at maturity time large t at the price of the forward price G small t, right? So you have the obligation to buy the underlying asset at GT at time large t. To get rid of the obligation at time large t, you just have to follow your obligation, right? You just have to execute the obligation at time large t. In order to make this obligation disappear at time large t, you just have to execute this obligation at time large t. Executing the contract at time large t, you buy the underlying asset at the forward price GT, so that the cash flow in that case will be negative GT, because you pay GT in buying the underlying asset as contracted, right? However, after purchasing the underlying asset from the other party, then you still have some right regarding your underlying asset, right? Because you hold the underlying asset. You have the right, right? What is the concept of payoff? The payoff is the cash flow that arises when all the rights and obligations regarding your position in the asset all disappear, right? So you should get rid of the rights regarding the underlying asset too in order to obtain the payoff, right? So
To make them disappear, you should sell it in the market by receiving the market price of that asset at time large t, which is S large t. So we have two cash flows at time large t to get rid of all the rights and obligations regarding the contract, right? Minus GT plus S large t, minus G small t plus S large t. Summing them up, we have the payoff of S large t minus G small t for the long position in a forward contract, right? When you take a long position in the forward contract at time small t, no cash flow arises. As I have already mentioned in the regarding the gold ring example, the prepayment of 50,000 Korean won at the time of contract is not usual, right? It's exceptional. So mostly forward contract has no cash flow at the time of contract at present, right? So when you take a long position in the forward contract at time small t, no cash flow arises. So the only cash flow that you will face regarding the contract, regarding the long position in your contract, is the cash flows. It is the cash flow that arises at maturity, which is the payoff S large t minus G small t. So summing them up, summing 0 plus S large t minus GT, your profit from time small t to time large t should be S large t minus G small t. The profit for the long position in your forward contract from time small t to time large t should be S large t minus GT, which is the same as the payoff of OF, right? Because we do not have any cash flow in the beginning, right? If you take a short position in a forward contract at time small t, that means you have made a contract to sell your underlying asset at maturity at the price of the forward, at the price of GT, the forward price, right? So you have the obligation to, oh, it's not seal, it's S-E-L-L, sell. We have a typo here too. You know, it's really hard to make all those materials. So please understand, I'm sorry for the typo. So you have the obligation to sell the underlying asset to the other party at the forward price of GT at maturity, right? So in order to make this obligation disappear at time large t, you just have to follow your obligation. You just have to execute the contract at time large t, right? So executing the contract, you first need the underlying asset to sell, right? You have the obligation to sell the underlying asset, but you do not have any asset. So you should first purchase the underlying asset in the market, paying its market price. So the first cash flow that arises in this case is minus S large t, the market price payment for the contract for the underlying asset in the market. And then you execute the contract by selling this asset to the counterpart of the contract with cash flow of GT. You receive GT, the forward price, and in selling your underlying asset as contracted. Then the sum of these two cash flows will be minus S large t minus GT, right? Because you have sold your underlying asset as contracted, you have no right regarding the asset, and you have executed the contract, you have no obligation regarding the contract, right? So all rights and obligations disappeared, and the sum of the cash flows in that case should be minus parenthesis S large t minus GT. And when you take a short position in the forward contract now, no cash flow arises in the beginning. So the only cash flow will be the payoff at maturity. So summing them up, we will have the profit from time small t to time large t should be minus S large t minus G small t. Graphically, if you take a long position in a forward contract, then the profit should be equal to S large t minus G small t, which is the straight line with slope of positive 1 and intercept minus GT. If you take a short position, all you have to do is just to multiply negative 1 to the profit for the long position, so that the profit should be equal to minus S large t plus GT.
forming a straight line with slope of positive 1 and intercept gt like this. And finally, the risk of contract breach arises because, as we have seen, the contractors are taking the opposite position so that their profits sum up to zero. As we have previously seen, in order for a forward contract to hold, one party should make a contract to sell something and the other party should make a contract to buy something, right? So one party takes a short position and the other party takes a long position so that their profits should be sum up to zero, right? If you want to obtain the profit for the short position, you should multiply -1 to the profit for the long position, right? So if you sum them up, you have zero, right? So the contractors are taking the opposite positions, and their profits sum up to zero, right? And no cash flow arises in the beginning, so that the only cash flow is the payoff that arises at the end of the contract, at maturity. So the profits of the forward contract are all realized all at once at maturity. So naturally, there's always a contractor facing a loss, which is realized all at once at maturity, depending on the market price of the underlying asset at maturity, so that such a contractor might not want to execute the contract at maturity. Right? There's always a contractor facing a loss, right? Because the two parties have the opposite position so that their profits should sum up to zero. So if one party faces a positive profit and the other faces a negative profit and so on, right? So there's always a contractor facing a loss. And the loss is realized all at once at maturity because we have no cash flow in the beginning, right? So such contractor who faces a loss, which is realized all at once at maturity, will not want to execute the contract at maturity. So this is the essential causes of the risk of contract breach. And to totally get rid of such risk, we have designed a market mechanism to transform the private contract to forward contract to an official public contract in the name of the futures contract. So in later classes, in next week, we will discuss the market mechanisms of the futures market. Okay, let's call it a day. We'll see next week. 자, 여기까지 수업하도록 하고 다음 주에 다시 보도록 합시다. 예, 수고 많았습니다. Bye.